ফসল ভাই কথা অবস্থান কি বন্ধ করে দিতে হবে বন্ধ করছে Assalamu alaikum. Hello. Assalamu alaikum and a very, very, very good morning. Good morning. Good morning, sir. Some familiar faces. Yeah. Is that a good thing or not a good thing? Please check out your connection, your audio. Good morning, sir. Hello, sir. Good morning, sir. Mr. Paula, how are we doing with people connecting? Yeah. For Sabina, welcome. Nice to see you. Good morning, coach. Good morning. চন্দন ভাই কেমন আছেন? তো ভালো আছেন? হ্যাঁ আছি, ভালো আছেন? কি ভালো আছি। রিদন কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম। বস ভালো কেমন আছো? আছেন? আপনাকে অনেকদিন পরে দেখলাম। হ্যাঁ না তোমার দেখি মাঝে মাঝে ভালোই লাগে ইনশাআল্লাহ। ভালো আছো না? জি জি, আপনাকে তো এসএমএস পাঠাই মাঝে মাঝে। হ্যাঁ সেটাই যোগাযোগ আছে, এটাই অনেক কিছু। সবাই বাঁচিয়ে আছে আল্লাহর রহমতে। সেটাই। এই আসলে অনেক কিছু।
আরে পোলো, ফয়সাল ভাই, চন্দন, সবাই সবাই ভালো তো ভাইজান? জি কেমন আছেন? ভালো এই আছেন? ভাই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। সবাইকে সালাম আলাইকুম। ওয়ালাইকুম হলো আসসালাম। হলো মিন্টু ভাই পাসওয়ার্ড দিচ্ছে কিন্তু ঢুকতে পারতেছে না, কোনো প্রবলেম হয়েছে মনে হয়। তোরে ফোন দিচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। ও তো লিংকে ক্লিক করে 4000 পাসওয়ার্ড দিলেই তো হয়। উনি দিচ্ছে এইভাবেই কিন্তু আসতেছে না। নাসির ভাই আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহ। কেমন আছো ভাইয়া? এই আলহামদুলিল্লাহ নাসির ভালো আছি। সেলিম বন্ধু কেমন আছো? আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। নাসির ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা সবাই ভালো? এই আলহামদুলিল্লাহ। উজ্জ্বল বন্ধু কেমন আছো? হলো পরিতোষ দাও ঢুকতে পারতেছে না, সেম প্রবলেম। Joya, welcome. welcome. Good morning, sir. Thank you. ফয়সাল ভাই কি খবর? Hey, Mr. Paulo. Mr. Paulo, how many of our friends and colleagues are we waiting for? 4, sir. Mintu is coming now. The problem is Wi-Fi connection. So next few minutes he comes. Mr. Mintu needs to invest in a new phone. Mr. Nassif, are you here? Good morning. You might need to check your audio, just check your sound. Hey, sir. কেমন আছো মাসুদ? হ্যাঁ ভালো, সেন্টু ভাই ভালো আছেন? এই আলহামদুলিল্লাহ। Can you hear me properly? মাসুদ, Yes, I can hear you. Maybe a little bit louder. Good morning, শিব ভাই। গুড মর্নিং। Good morning, আসসালামু আলাইকুম সালাউদ্দিন ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম। সেন্টু ভালো আছো? এই আলহামদুলিল্লাহ। সোহেল রহমান কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ভাই। কেমন আছেন? এই আছে আলহামদুলিল্লাহ। এটাতে না ফয়সাল ভাই কেমন আছেন? একেবারে সুন্নত। সাবিনা জয়া কেমন আছো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো। ভালো আছো না? আচ্ছা। Mr. Nassif, just conscious, Mr. Nassif, just conscious of the time. Yes, Paul. So we can sort of start on time. I'm sure our friends and colleagues would want us to start on time. So we're all waiting for a few. I'm sure they can join us. But do you just want to go through some of the housekeeping first? আমরা আমাদের আরো কিছু পার্টিসিপেন্টসদের জন্য ওয়েট করছি, বাট আমরা সময় মতো শুরু করতে চেষ্টা করব। শুরু করার আগে আমরা কিছু হাউসকিপিং আপনাদের সাথে শেয়ার করে দিচ্ছি, যেগুলো এই ক্লাস চলাকালীন সময় আমরা মেইনটেইন করার চেষ্টা করব সবাই। Please, if I may, just welcome everybody. I very much familiar faces. It's important that you have your mute button on so we don't get any of the background sound. I'm sure Mr. Nassif, who as you probably gather now is going to interpret for me just to help with the information to your good selves. আপনারা সবাই পলের খুব পরিচিত মুখ, এবং আমরা যখন ক্লাস করব তখন আমরা সবাই আমাদের মাইক্রোফোনগুলো মিউট করে রাখবো, যাতে করে আমাদের সাইড থেকে কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড সাউন্ড না আসে, তাতে পলের কথা ঠিক মতো শোনা যাবে না। আর আমি এখানে আপনাদের এই কোর্সে পলের কথা ইন্টারপ্রেট করে দেওয়ার চেষ্টা করব। Mr. Nassif, if you just please, if you could just mention to our friends and colleagues just about the etiquette within the Zoom meeting. We would like to see them, not a picture. We would like to see them interacting, because we'll try and keep this
as interactive as possible, and things will be a little bit clearer as we move forward in terms of the structure and the ideas and some of the plans that we have. আমাদের এই ক্লাস চলাকালীন সময়ে আমাদের যে কিছু এটিকেট বা নিয়ম কানুন যদি আমরা মেনটেন করার চেষ্টা করি, তার মধ্যে একটা হলো যে আমাদের সবার ভিডিওটা অন করে রাখবেন, যাতে করে আপনাদের সবাইকে দেখা যায়। যদিও আমরা অনলাইনে ক্লাস করছি, এখানে ফেস টু ফেস ক্লাসের মতো সামনাসামনি ইন্টারেক্ট করার সুযোগ অত থাকে না, বাট তারপরে ভিডিওটা অন করা থাকলে আপনাদের যদি ইন্টারনেটে কোনো সমস্যা না থাকে, ভিডিওটা অন করা থাকলে অ্যাটলিস্ট আপনাদের সাথে যতটুকু সম্ভব ম্যাক্সিমাম ইন্টারাকশন করা পসিবল হবে। এটা আপনারা চেষ্টা করবেন যে ভিডিওটা অন করে রাখতে, যাতে করে আপনাদের দেখা যায়। Please, just some introductions, if I may. We have Mr. Parlow with us, who's head of coach education at the Federation. Mr. Hassan has joined us. He's with us, so welcome to him. And as I said earlier, Mr. Nassif is going to help me with the translation from English to Bangla, Bangla to English. So welcome to him. But more importantly, welcome to every one of your good selves. And as I said earlier, it's lovely to see you again. আমাদের সাথে এখানে পলো ভাই উপস্থিত আছেন, হেড অফ কোচ এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের। আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন হাসান মাহমুদ ভাই। আমাদের সাথে আমি এখানে থাকবো ইন্টারপ্রেটার হিসেবে। বাট সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট যে আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস এখানে আছেন, আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগতম জানিয়ে উনি আমাদের এই ক্লাসটা শুরু করছেন, এবং আপনাদের সবাইকে দেখতে পেয়ে, আবারও অনেকদিন পর আপনাদের সবাইকে দেখতে পেয়ে উনি খুব এক্সাইটেড এবং খুব ভালো বোধ করছেন। Please don't worry about some of the problems that may happen with the Wi-Fi, the connection, not hearing things. Please don't worry. I do understand some of the problems. We've had some problems with some of the courses that we're currently delivering online at the moment. So please don't worry. আমাদের যদি কোনো সমস্যা হয়, লাইক আমাদের যদি ইন্টারনেটের কোনো সমস্যা হয় বা কানেকশনের কোনো প্রবলেম হয়, কোনো সময় যদি কোনো কিছু শুনতে অসুবিধা হয়, ক্লিয়ারলি শোনা না যায়, এগুলো নিয়ে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না। এগুলো আমাদের অন্যান্য যে কোর্সগুলো চলতেছে সেখানেও মাঝে মধ্যে এরকম ইন্টারনেটের সমস্যা বা কানেকশনের সমস্যা হয়। এটা নিয়ে আপনারা দুশ্চিন্তা করবেন না, এগুলো রেকর্ডিং থাকবে, আপনাদের এটা পরবর্তীতেও দেখতে পারবেন। Please, Mr. Nassif, what we'd like to do is give everybody the opportunity to introduce themselves and allow them to remind all of us of their background and experience, please. So if you could just choose each one in turn, that would be really helpful for me. এই মুহূর্তে আমরা যেটা করব, আপনাদের সবার কাছ থেকে আমরা পরিচয় পর্ব বা ইন্ট্রোডাকশন পর্বটা সেরে ফেলবো। আপনাদের প্রত্যেককে একজন একজন করে সুযোগ দেওয়া হবে, তখন আপনারা আপনাদের পরিচয় দিবেন, আপনাদের এক্সপেরিয়েন্স এবং আপনাদের ব্যাকগ্রাউন্ডগুলো শেয়ার করবেন। আমি হয়তো একজন একজন করে নাম বললে, আমি যার নাম বলবো তিনি তার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে আপনার পরিচয়টা দিবেন, এবং পরিচয় দেওয়া শেষ হয়ে গেলে আবার মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিবেন, যাতে আরেকজন যখন কথা বলবে তখন যাতে কোনো সমস্যা না হয়। আমি যদি প্রথমে শুরু করি, আবু ফয়সাল আহমেদ ভাই, আপনার পরিচয় দিন। হ্যালো শুনতে পাচ্ছেন? আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম, শোনা যাচ্ছে ভাই, বলেন। হ্যালো। জি, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, আমি আবু ফয়সাল আহমেদ, বসুন্ধরা কিংস ক্লাবের আন্ডার 18 হেড কোচ, এক্স ন্যাশনাল প্লেয়ার, এই লাইসেন্সধারী কোচ। ধন্যবাদ সবাইকে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। Welcome. ধন্যবাদ। এরপরে আলী আসগর নাসির ভাই। আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে তারপরে বলবেন। আলী আসগর নাসির ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিতে হবে। আচ্ছা, আমরা আপনার কাছে পরে ফিরে আসছি, এর মধ্যে আরেকজনের সাথে আমরা পরিচয় নিয়ে নিই। অমিত রয় ভাই।
অমিত রায় ভাই আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নেবেন। আপনার মাইক্রোফোনটা মিউট করা আছে, আনমিউট করে নেবেন, তারপরে বলতে পারবেন। আচ্ছা, আমরা এর মধ্যে আরেকজনের কাছ থেকে ঘুরে আসি। কায়সার, মাসুদ কায়সার ভাই। Morning everyone. This is Masood Parvez Kaisar. I'm a present assistant coach of Bangladesh national football team and Sheikh Russell KC Limited. Thank you. Welcome. ধন্যবাদ। এবারে সুজিত কুমার ব্যানার্জি। Hi, good morning everybody. This is Shujit Kumar Banerjee, Deputy Director Physical Education, Jahangirnagar University, and the football coach of Jahangirnagar University, as well as the referee fitness instructor Bangladesh Football Federation. Unmute হ্যাঁ করে দিছি, unmute করে দিছি, mute করে দিছি। ধন্যবাদ। অমিত রায় ভাই, সেটাই করে দিছি। Hello. এবার আপনি বলতে পারেন, আপনার মাইক্রোফোন আনমিউট করা, এবার আপনি বলতে পারেন। Thanks to all. I am Amit Rai. I am the coach of Champion League Dhaka Wari Club. I passed C license in 1997 and A license 2001 and A license 2010. I service AFC in Bangladesh Football Federation. Next I assist the Ali Asghar Lali FIFA instructor Bangladesh under 18 team. Now I coaching Dhaka Wari Club. This is my career. Good, welcome, thank you. Thank you, sir. Yes, Nassif, please, next colleague, friend. Yes, Mr. Nassif. এরপরে সোহেল রহমান ভাই। Hello everyone, good morning. Assalamu alaikum. Hey, my name is Sohail Rahman, football coach, Azampur Football Club, and assistant deputy head, International Hope School, Bangladesh. Thank you. Good, welcome. Thank you. বাকি সবার মাইক্রোফোনটা প্লিজ একটু মিউট করে দিবেন, কারণ আপনাদের উপর থেকে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ডে সাউন্ড আসতেছে, তো যিনি কথা বলতেছেন তার কথা কিন্তু স্পষ্ট শোনা যাবে না। যাকে ফ্লোর দেওয়া হবে তিনি বলবেন মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে, বাকি সবাই একটু মিউট করে দিবেন। এরপরে মিরোনা মিরো। এই আসসালামু আলাইকুম, আমি মিরোনা, সাবেক প্লেয়ার, এখন আমি ঢাকা ডিসিএফসি ক্লাবের হেড কোচ, চ্যাম্পিয়ন লিগ। আমার দুইবার তিনবার ইয়ে করছেন। Welcome, Marona. ধন্যবাদ। এরপরে এমডি রিদন। Hi everyone, hi coach. Hi sir, I am Akbar Hussain Ridon, head coach Nofel Sporting Club, Bangladesh Football Championship B license. Good, welcome. Thank you sir. ধন্যবাদ। এবারে উজ্জ্বল চক্রবর্তী। Good morning, everybody. Hi, sir. Nice to see you. Sir, myself, Ujjwal Chakraborty. I am working BKSP from 2000. Now I am posted as a Deputy Director Training. Thank you, sir. Good, welcome. Nice to see you again. Thank you, sir. ধন্যবাদ। এবারে আব্দুল কাইয়ুম সেন্টু। Assalamu alaikum. Good morning to everyone. This is Abdul Qayyum Sento, head coach of Muktijodha Samshad Kriya Chakra. Thanks. Sentu, good morning. Good morning, sir. ধন্যবাদ। এবারে হাসান আল মাসুদ। Good morning everyone.
Hello, sir. I'm Hassan Al Masood, working for BKSP. So I did my AFC edit under of you, sir. Thank you very much. Good, welcome. Nice to see you. Thank you, sir. ধন্যবাদ। এবারে শাহিন হক, আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিন। Hello, good morning. I myself, MD Shahinul Haq. I'm working at BKSP from 2005, and I passed a license. Thank you, sir. Good, welcome. Nice to see you. Thank you, sir. ধন্যবাদ। এবারে এমডি আজাদ রহমান। Hello. জি, শোনা যাচ্ছে ভাই। Yeah, it's good morning. I'm MD Azad Rahman. I'm working Bangladesh Football Federation as the head of referees in referees department. Here I will watch as the observer. Thank you all. Welcome. It's always great to have referees. Yeah, thank you, Paul. Welcome. ধন্যবাদ। এবারে এমডি সেলিম মিয়া। Good morning, sir. I am Mohammad Selim Mia, Deputy Director, Jamia University, and football coach, Jamia University, and goalkeeper coach, Boshundara King. Thank you. Good, welcome. Thank you. ধন্যবাদ। এবারে সাবিনা। আসসালামু আলাইকুম। আমি সাবিনা, ক্যাপ্টেন অফ বাংলাদেশ ওমেন্স ফুটবল টিম। Sabina, welcome. That was a short brief. Thank you, sir. ধন্যবাদ। এবারে জয়া চাকমা। Greetings, sir, and good morning to all of my fellow participants. Myself, Jaya Chakma, and I'm currently working with BKSP, which is Bangladesh Institute of Sports, as a football coach. Thank you, sir. Julia, are you representing coaching or are you representing refereeing? Sir, I am representing coaching only here. So consider me as a football coach. Yeah, welcome, good to see you. Yes, sir, thank you. ধন্যবাদ। এবারে মোহাম্মদ সালাউদ্দিন। Good morning. I introduced myself. I'm Mohammad Salahuddin, ex-trainer, Dhaka Mohammedan Sporting Club, and additional director, Sherebangla Agriculture University. I complete a license in 2019. Good, welcome. You're in your library at home. Thank you, sir. Same to you, sir. ধন্যবাদ। এবারে মোহাম্মদ ইসলাম। Morning, sir. Good morning, all of you. Myself, Shoaibul Islam, nickname Jewel, Deputy Director, Department of Physical Education and Sports Science, Shahjalal University of Science and Technology, Silet, Bangladesh, and Head Coach, Mohammedan Sporting Club, Under 18, Ex-Assistant Coach, Mohammedan Sporting Club, Dhaka, Bangladesh. And right now, I'm working as a research scholar in India. And I'm going to submit my PhD work very soon. And thank you very much for giving me opportunity to take part of this course. Thank you, Paul, sir. Thank you, everybody. Welcome. Thank you. ধন্যবাদ। এবারে জুলফিকার মাহমুদ মিন্টু। আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিন। Hello, good morning, sir, and good morning, everybody. I am Julfi Mahmoud, currently working with the Assistant Lab as assistant coach and have completed license 2019. And for the best for all of you. Good, welcome. ধন্যবাদ। আলী আসগর নাসির ভাই, আপনি আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে বলিয়েন।
আলী আসগর নাসির ভাই আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিতে হবে, আদারওয়াইজ আমরা আপনার কথা শুনতে পাবো না। হ্যালো হ্যালো জি 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 আলী আসগর নাসির ভাই আরেকবার আমাকে আনমিউট কি করতে শোনা হবে। যাচ্ছে? জি মিন্টু ভাই আপনাকে শোনা যাচ্ছে। জি আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? জি আলী আসগর নাসির ভাই বলেন, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি মোহাম্মদ আলী আসগর নাসির, এ লাইসেন্স কোচ। আমি বিভিন্ন টিমে হেড কোচ হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে আসছি। রহমতগঞ্জ, চিটাগাং আবাহনী, বিজিএমসি, মোহামেডান, মুক্তিযোদ্ধা, এই। Good, welcome. Thank you. ধন্যবাদ। যদিও নাম মানে মোবাইল নামটা আসছে, আমি যদি ভুল না করে থাকি সাইদ কানন ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিন। Hello. জি শুনতেছো? জি Okay. Good morning, everyone. I am Said Hasan Kanon. I am working with Badda Jagarani Sangshad. Recently I passed the A license. Thank you. Good, welcome. I recognize the face. Nice to see Thank you. you, sir. Thank you, sir. Very nice to see you too. ধন্যবাদ। পল ভাই, আমার ধারণা আমি সবার কি জিজ্ঞাসা করার মানে সবার পরিচয় দেওয়ার সুযোগ হয়েছে। কেউ যদি বাদ পড়ে থাকেন তাহলে বলতে পারেন। আমার ধারণা আমি সবারকেই বলার সুযোগ দিয়েছি বোধহয়। 2-3 মিনিট ছিলাম না, সরি। মনে হয় মিরনা বলছি, মিরনা? জি তাহলে ঠিক আছে। আচ্ছা Paul, everyone has given their introduction, so I think you can move on to your next session. Yeah, or Mr. Nassif, just while Mr. Paulo is with us, I'm just conscious that Mr. Paulo has received all of the documentation from everybody, so we can formally and informally register them with AFC. So, Mr. Paulo, is that the case? Could you just give us a little bit of an overview if everybody has sent all their details to you, please? থ্যাংক ইউ স্যার। সবাইকে ধন্যবাদ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে এই ইনস্ট্রাক্টর কোর্সে অংশগ্রহণ করার জন্য এবং পার্টিসিপেট করার জন্য। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি এবং আমাদের টেকনিক্যাল কমিটি থেকে আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের রেজিস্ট্রেশনে যে এটা আছে, আমরা এটা অলরেডি করে ফেলেছি, যেহেতু আপনাদের এফসি আইডিগুলো আমাদের কাছে আছে। তো এটা খুব ফর্মালি আমরা শেষ করেছি। ইনশাআল্লাহ যদি কোনো সমস্যা থাকে আপনাদেরকে কোনো ডিটেলস হয়তো আমরা চাইতে পারি, হয়তো বিকেলের মধ্যে আপনাকে দিতে হবে আর কি। সবাইকে আবার ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। Mr. Paulo, can you ask your colleague to allow me to share my details, please? I need to be able to share my slides. Yes? A few seconds, sir. Wait. Paul, I think we have one more participant. Can we give him floor for his introduction? Yes, we can, please. Have we missed somebody? We do apologize. Sorry. Paritosh Dewan, আপনার ইন্ট্রোডাকশনটা নেওয়া হয়নি, আপনি বলতে পারেন। Hello, sir. Hello, can you hear me, sir? Yes, yes. Loud and clear. Sir, little bit, sir. Yeah, network, internet poor, sir. That's why. Sir, good morning, sir. And good morning, everyone. Sir, I am Paritosh Dewan, the coach, Bangladesh Institute of Sports, and working for last 20 years, sir. Thank you, sir. Good, welcome. Thank you. ধন্যবাদ। Sir, Mr. Roxy is very sick. He's not attended today. Yesterday I called him, but he not received my phone call. So maybe he's very sick. So he's apologized. Mr. Nassif, can everybody see my screen? Yes, Paul. Okay. Now, just sorry, just before I share some slides, just a little bit of an overview of what we're going to do this morning, please.
স্লাইড শেয়ার করার মানে স্লাইডগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার আগে উনি আপনাদেরকে এখন জানিয়ে দিবেন যে আমাদের আজকের এই ক্লাসটা কিভাবে হবে বা এর সাথে কি কি অন্তর্ভুক্ত আছে সেই জিনিসগুলো উনি এখন আপনাদের সাথে একটু বলে দিবেন। What I'm going to do is just give a very brief overview for about 40 minutes. There's some video in the presentation. I'm more than happy to provide for everybody their presentation. It gives everybody just a little bit of an understanding of what this is all about. Because this has been talked about for quite a while. So I just want to give a little bit of an overview of everything. আমাদের এখানে প্রায় 40 মিনিটের মতো একটা ক্লাস হবে। এখানে আপনাদের সাথে কিছু ভিডিও শেয়ার করবেন, কিছু স্লাইড শেয়ার করবেন। আজকের ক্লাসটা মোটামুটি একটা জেনারেল ওভারভিউ এর মতো হবে যে আমাদের এই কোর্সটা বা আমাদের এই ক্লাসগুলো কিভাবে হবে, এটার মধ্যে কি কি থাকবে সেই বিষয়টা একটা জেনারেল ওভারভিউ উনি আপনাদের সাথে আজকে শেয়ার করবেন। Can I apologize for Zoom meetings? Zoom meetings are very bland, certainly don't encourage interaction. This is certainly something that I'm a little bit uncomfortable with. So it's very much lacking in a personal approach. So I do apologize. That's why there'll be some questions asked from me through the presentation. And there'll be at least 15-20 minutes for questions at the end. And again, as ever, I'm interested in your views and your thoughts. And hopefully when you finish this morning, you certainly have a good understanding of what we would like to try and achieve as part of our development within coach education in Bangladesh. শুরুতেই উনি একটু ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছেন, অ্যাপোলোজাইজ করে নিচ্ছেন যে আমাদের ক্লাসগুলো অনলাইনে জুম মিটিং এর মাধ্যমে করতে হচ্ছে। সামনাসামনি ফেস টু ফেস ক্লাস করার সময় যেভাবে ইন্টারাকশন করা যায় অনলাইনে জুম মিটিং এর মাধ্যমে আসলে ঠিক ততটুকু রিচ করা সম্ভব হয় না সব সময়। তারপরেও আমরা যেটা চেষ্টা করব, উনি যেটা চেষ্টা করবেন আমাদের এই ক্লাসের মধ্যে যাতে এটাকে যদি যত বেশি ইন্টারাক্টিভ করা যায়, এই জন্য আপনাদেরকে মাঝে মাঝে প্রশ্ন করবেন যাতে আপনাদের মতামতগুলো জানা যায়, আপনাদের কথাগুলো শোনা যায়। এবং ক্লাসের শেষে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট টাইম থাকবে যেখানে আপনাদের প্রশ্ন উত্তর পর্ব থাকবে, সেখানে আপনারা যে কোনো ধরনের প্রশ্ন করতে পারবেন। ক্লাস চলাকালীন সময়ের মাঝেও আপনাদের ভিডিওগুলো যখন শেয়ার করবেন বা যখন স্লাইডগুলো শেয়ার করবেন তার মাঝেও উনি আপনাদেরকে কিছু শর্ট কোশ্চেন করবেন আপনাদের মতামতগুলো জানার জন্য। আর একই সাথে আপনাদের এই কোর্সের মাধ্যমে অর্থাৎ এই কোর্স কোচ এডুকেটরস কোর্স, এটা আপনারা কিভাবে সম্পন্ন করবেন, আপনাদের যে পরবর্তী যে আপনাদেরকে যখন প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলোর মাধ্যমে যখন কাজ করার সুযোগ হবে সেই সময় যাতে আপনার আরো বেশি ইন্টারাকশন করার সুযোগ থাকে, সেই জিনিসগুলো আমরা তখন করার সুযোগ পাবো। Just so you're very much aware, this is the first cohort of potential coach educators or potential instructors. And this is something that you may want to get involved in, work with the federation within as a potential instructor or a coach educator, or you may choose that this is something that you don't want to do. That's really your decision, but this is the first cohort. আমাদের এখান থেকে এটা প্রথম কোচ এডুকেটরসদেরকে নিয়ে প্রথম একটা প্রচেষ্টা, সম্মিলিত প্রচেষ্টা, এবং এটার মাধ্যমে এটার মধ্য দিয়ে আমরা আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন তাদের কিন্তু আসলে বিএফএফ এর সাথে এখানে কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ করার কিন্তু সুযোগ আপনাদের তৈরি হবে। কিন্তু আপনারা এটা যারা করতে আগ্রহী, কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ করতে যারা আগ্রহী হবেন তারা করবেন, যদি কেউ আগ্রহী না হন তাতে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটার মাধ্যমে আপনারা অবশ্যই বিএফএফ এর মাধ্যমে কোচ এডুকেটরস হিসেবে কাজ করার কিন্তু আপনাদের সুযোগটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে। Now, all of you have been recommended, so we've taken those recommendations and invited you onto this particular course. We will then undertake another cohort of potential coach educators and go through a similar process. And as I go through the presentation, I'll explain what we'd like you to do in terms of your development and training. So essentially, you become a BFF AFC coach educator or a BFF AFC
instructor, and I'll explain what that involves, and I'll try and be as clear as I possibly can. আপনাদের এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আপনাদের যে সুযোগটা তৈরি হচ্ছে, এরকম আপনাদের পরবর্তীতে আরো একটি কোচ এডুকেটরস কোর্স হয়তো করা হবে অন্যান্য পার্টিসিপেন্টদেরকে নিয়ে, পটেনশিয়াল আরো যারা কোচ এডুকেটরস রয়েছে তাদেরকে নিয়ে, এবং এটার মধ্য দিয়ে আপনাদের বিএফএফ এএফসি কোচ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করার সুযোগটা আপনাদের তৈরি হবে, এবং আরো যারা পরবর্তী যে কোর্সটা করা হবে সেখানে যারা পার্টিসিপেন্টস থাকবেন তাদেরও কিন্তু আসলে এএফসি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কাজ করার সুযোগটা তৈরি হবে বা কোয়ালিফিকেশনটা কিন্তু অর্জন করা হবে। Now, Mr. Nassif, can you see my slide on your screen? Yes, Paul. Now, can I just emphasize that all my friends and colleagues have been recommended by people in the football community that essentially have some qualities, some skills, some competence to become a BFF AFC coach educator. আপনারা যারা এই কোর্সে অংশগ্রহণ করছেন আপনাদের সবার ব্যাপারে কিন্তু বাংলাদেশ ফুটবল কমিউনিটির যারা রয়েছে তাদের সবার মতামত অনুযায়ী কিন্তু আপনারা পটেনশিয়াল ফুটবল এএফসি কোচ এডুকেটর হিসেবে আপনাদেরকে পটেনশিয়াল মনে করা হয়েছে বা সম্ভাবনাময় মনে করা হয়েছে, এই জন্যই কিন্তু আপনাদেরকে এই কোর্সে অংশগ্রহণ করার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। Now, Mr. Nassif, just to speak very openly and frankly with everybody, as I normally try and be, we have received some positive representation from both FIFA and AFC that this kind of initiative in Bangladesh is something that we must continue and we must push forward with some form of speed. আমরা যে জিনিসটা ফিফা এবং এএফসির কাছ থেকে জানতে পেরেছি বা তাদের কাছ থেকে ফিডব্যাক পেয়েছি যে আমাদের এখানে যেই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে ফিফা কোর্স এএফসি কোচ এডুকেটরস কোচিং এই কোর্সগুলোর মাধ্যমে কোর্সগুলো অফার করার মাধ্যমে এই ব্যাপারে ফিফা এবং এএফসি খুব পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে এবং তারা বলেছে এই জিনিসগুলো যাতে কন্টিনিউ হয় এবং এটার মাধ্যমে যাতে আরো নতুন নতুন পার্টিসিপেন্টদেরকে সুযোগ দেওয়া যেতে পারে সেই জন্য তারা পজিটিভ ফিডব্যাক দিয়েছে। So very much a warm welcome and sincere greetings to everybody, please, Mr. Nassif. আপনাদের সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং স্বাগতম জানিয়ে আমাদের ক্লাসটা শুরু করছেন। So please, if I can put it into perspective, we're here to talk about, discuss and deliberate on developing ourselves to become teachers of coaches. আমরা সবাই এখানে যে উদ্দেশ্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছি সেটার একটা অংশ হলো যে আমরা সবাই কোচদেরকে তৈরি করার জন্য বা তাদেরকে ডেভেলপ করার জন্য নিজেদেরকে আসলে একজন টিচার হিসেবে বা একজন শিক্ষক হিসেবে তৈরি করার জন্য চেষ্টা করছি, সেই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। Now again, if I can put it into context, we have people who are very competent in the educational industry, very competent in terms of their present or past playing experiences, very competent in their current or past coaching experiences, and now we're pushing people towards assisting the Federation of Bangladesh in a concept around becoming a teacher of coaches. আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন আপনাদের অনেকেই কিন্তু এডুকেশন সিস্টেমে বা শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত এবং বেশ দক্ষতার সাথে যোগ্যতার সাথে কিন্তু তারা কাজ করছেন। আপনাদের অনেকেই একই সাথে টিচিং এর সাথে যুক্ত আর কি। একই সাথে অনেকেই কিন্তু বর্তমানে খেলোয়াড় রয়েছেন বা আগে খেলোয়াড় ছিলেন, প্রফেশনাল খেলোয়াড় ছিলেন, এরকম অনেকে আছেন এবং অনেকেই আছেন যারা ক্লাব পর্যায়ে বা বড় বড় টিমের সাথে কোচিং এর সাথে যুক্ত আছেন। এই মুহূর্তে আমরা যেটা আপনাদের কাছ থেকে চেষ্টা করছি বা আপনাদের কাছ থেকে আশা করছি যে আপনাদেরকে এখন কোচদের টিচার হিসেবে, কোচদের এডুকেটর হিসেবে আপনারা যাতে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারেন, প্রস্তুত করতে পারেন, সেই ব্যাপারে আমরা আপনাদেরকে যতটুকু সহযোগিতা করার পসিবল সেটার জন্য চেষ্টা করছি এবং এটার মধ্য দিয়ে আপনারা বিএফএফ
এর বিএফএফ এর অধীনে এএফসি কোচ ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছেন। Now, so far, Mr. Nassif, is there any questions so far? এই মুহূর্তে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন। যে কোনো প্রশ্ন যদি এই মুহূর্তে কারো থাকে তাহলে প্রশ্ন করতে পারেন। Everybody okay? Okay, so I'd just like to show a video, if I may. Please have a look at it. It's quite inspirational, actually. উনি এখন একটা ভিডিও শেয়ার করবেন, আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন। এটা বেশ ইন্সপিরেশনাল বা মোটিভেশনাল একটা ভিডিও থাকবে এখানে। পারিতোষ দেওয়ান ভাই, আপনার মাইক্রোফোনটা একটু মিউট করে দিয়েন, আপনার ওখান থেকে কিন্তু সাউন্ড আসতে পারে, ব্যাকগ্রাউন্ডের সাউন্ড। একটু মাইক্রোফোনটা মিউট করে দিন। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। Mr. Nassif, can you see the video on your screen? Not yet, Paul. Okay. Mr. Nassif, can you see your video on your screen? Not yet. Okay. Mr. Nassif? Yes. You. We really do. We need it from you young people. I mean, I'm not speaking for the rest of us up here, but I know I'm getting a little grayer. We need it from you, the young people, because remember this. So you got to get out there. You got to give it everything you got, whether it's your time, your talent, your prayers, or your treasures. Because remember this, you will never see a U-Haul behind a hearse. I'll say it again. You will never see a U-Haul behind a hearse. You can't take it with you. The Egyptians tried it, and all they got was robbed. So the question is, what are you going to do with what you have? I'm not talking about how much you have. Some of you are business majors, some of you are theologians, nurses, sociologists, some of you have money, some of you have patience, some of you have kindness, some of you have love, some of you have the gift of long suffering, whatever it is, whatever your gift is. What are you going to do with what you have? Fail big. That's right. Fail big. Today is the beginning of the rest of your life, and it can be very frightening. It's a new world out there. It's a mean world out there, and you only live once. So do what you feel passionate about. Take chances professionally. Don't be afraid to fail. There's an old IQ test, was 9 dots, and you had to draw 5 lines with a pencil within these 9 dots without lifting the pencil. The only way to do it was to go outside the box. So don't be afraid to go outside the box. Don't be afraid to think outside the box. Don't be afraid to fail big, to dream big. But remember, dreams without goals are just dreams, and they ultimately fuel disappointment. So have dreams, but have goals. Life goals, yearly goals, monthly goals, daily goals. I try to give myself a goal every day. Sometimes it's just to not curse somebody out. Simple goals, but have goals. And understand that to achieve these goals, you must apply discipline
and consistency. In order to achieve your goals, you must apply discipline, which you have already done, and consistency every day, not just on Tuesday and miss a few days. You have to work at it every day. You have to plan every day. You've heard the saying, we don't plan to fail, we fail to plan. Hard work works. Working really hard is what successful people do. And in this text, tweet, twerk world that you've grown up in, remember, just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Remember that. Just because you're doing a lot more doesn't mean you're getting a lot more done. Don't confuse movement with progress. My mother told me, she said, yeah, because you can run in place all the time and never get anywhere. So continue to strive, continue to have goals, continue to progress. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, there is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living. Now, I'm sure in your experiences in school and applying to college and picking your major and deciding what you want to do with life, I'm sure people have told you to make sure you have something to fall back on. Make sure you got something to fall back on, honey. But I never understood that concept. Having some. Mr. Nassif. Yes, Paul. Could I ask our friends and colleagues just to take out of that what they will for themselves? It's a very, in my view, my humble opinion, it's a very inspirational speech. আমরা যে ভিডিওটা দেখলাম এখানে যে স্পিচটা দেওয়া হয়েছে আপনারা এখান থেকে অনেক কিছু নিতে পারেন আপনারা এটা ওনার মতে এটা খুব মোটিভেশনাল এবং ইন্সপিরেশনাল একটা স্পিচ বক্তৃতা এটা একটা ইউনিভার্সিটির কনভোকেশনে উনি কথা বলছিলেন আপনারা এখান থেকে চাইলে অনেক কিছু নিতে পারেন বা শুনতে পারেন এবং এখান থেকে অনেক কিছু শেখার বা নেওয়ার আছে আসলে Mr. Nassif, can you see the slides again? Yes, Paul. Okay, so what now? The BFF AFC, really the AFC FIFA Coach Educators course is generally 5 days of formal course. আমাদের এই কোর্সটা হলো 5 দিনের একটা ফর্মাল কোর্স হবে And the course would consist of obviously a course of learning এবং এই কোর্সে যে বিষয়গুলো থাকবে তার মধ্যে একটা হলো কোর্স অফ লার্নিং অর্থাৎ আমরা এই কোর্সের মাধ্যমে অনেক জানবো বা শিখবো It would involve understanding learning and learning how to teach. আমরা এখান থেকে বোঝার চেষ্টা করব যে কিভাবে শিখতে হয় এবং একই সাথে বোঝার চেষ্টা করব বা শেখার চেষ্টা করব যে কিভাবে শেখাতে হয় Obviously some of the participants are from an educational background and what we would be doing is offering a different methodology of delivery to potentially some of the other methodologies of delivery that they are accustomed to or been trained in as formal teachers. আমাদের এখানে অনেকেই আছেন পার্টিসিপেন্টস আছেন যারা হলো এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছেন বা এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ডে কাজ করছেন তো আমরা এখানে যেটা চেষ্টা করব যে আপনাদেরকে একটা ভিন্ন ধরনের শেখানোর বা টিচিং এর একটা ভিন্ন ধরনের মেথড বা পদ্ধতি আপনাদের সাথে শেয়ার করব বা দেখানোর চেষ্টা করব যে জিনিসটা আমরা অনেকদিন ধরে যে পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিখে এসেছি বা পড়ে এসেছি সেটার বাইরেও আরো একদম ভিন্ন ধরনের কিছু পদ্ধতি রয়েছে সেরকম পদ্ধতি আপনাদের সাথে শেয়ার করানো হবে বা দেখানো হবে বা বোঝানো হবে We want
participants to practice little micro teaching sessions. আমরা এখানে চেষ্টা করব আপনাদেরকে কিছু মাইক্রো টিচিং সেশন কিভাবে কন্ডাক্ট করতে হয় বা কিভাবে করাতে হয় সেইগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। Both on the field, of course, with potential coaches, but also off the field in the classroom environment. মাঠে এবং মাঠের বাইরে, মাঠে যখন আমাদেরকে কোচদেরকে নিয়ে কাজ করতে হবে বা দেখতে হবে তখনও, এবং যখন আমরা মাঠের বাইরে থাকবো, যখন ক্লাসরুমে থাকবো, সেক্ষেত্রেও আমাদের এই জিনিসগুলো খেয়াল করতে হবে। We want the participants to teach coaches how to reflect and how important reflection is in the learning process. আমরা আপনাদের কাছ থেকে যে জিনিসটা দেখতে চাইবো বা আশা করব যে আপনারা খেলোয়াড়দের কোচদেরকে কিভাবে রিফ্লেকশনের ব্যাপারটা শেখান, অর্থাৎ রিফ্লেকশন বলতে আমরা এটাকে পর্যালোচনা, পুনর্মূল্যায়ন বা বারবার একটা বিষয় নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করা, বিশ্লেষণ করা, এটা বলতে পারি। তো কিভাবে রিফ্লেকশন করতে হয় এই জিনিসটা আপনারা কোচদের মধ্যে বা খেলোয়াড়দের মধ্যে কিভাবে শেখাবেন, তাদের কাছ থেকে জিনিসটা কিভাবে ডেভেলপ করবেন, সেটা আমরা আপনাদের কাছ থেকে দেখতে চাইবো বা শেখানোর চেষ্টা করবো। And then we'd like participants to experience real life courses where they are the coach educator on a particular course. এবং সবশেষে যেটা আপনাদেরকে বিভিন্ন মানে কোচ এডুকেটর হিসেবে বিভিন্ন কোর্সে আপনাদেরকে হয়তো নেওয়া হবে এবং সেখানে দেখা হবে আপনারা সেখানে কিভাবে কাজ করেন, আপনাদেরকে সেই ট্রেনিং বা সেই কাজ করার সুযোগটা আপনাদেরকে সেখানে দেওয়া হবে। What we've been presented with under very difficult situations around the world is an opportunity to deliver small pockets of information via online learning. বর্তমানে যে সিচুয়েশন রয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে, এটার কারণে আমাদের যে সুযোগটা হয়েছে বা আমাদেরকে যে জিনিসটা করতে হচ্ছে, আমরা অনলাইন সেশনের মাধ্যমে, অনলাইন ট্রেনিং এর মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন শেয়ার করার বা কিছু অংশ, কিছু পার্ট আপনাদের সাথে শেয়ার করার সুযোগ পাচ্ছি। এটা হয়তো খুব বড় হবে না, কিন্তু তারপরেও কিছু অংশ আপনাদের সাথে অ্যাটলিস্ট অনলাইনে আমরা শেয়ার করার সুযোগটা পাচ্ছি। And so AFC and FIFA have been very accommodating with regard to federations that are keen during this period to continue technical activities to develop the game. এবং ফিফা এবং এএফসি তারা এই ব্যাপারটাতে খুব আগ্রহের সাথেই তারা সবাইকে সাধুবাদ জানাচ্ছে, যারা হেল্প করতেছে, যারা এই বিষয়গুলো নিয়ে ফুটবল টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্টের কাজ করার ক্ষেত্রে যারা এই ধরনের কোর্সগুলো কন্টিনিউ করার চেষ্টা করছেন, বিভিন্ন ফেডারেশন তাদেরকে তারা আসলে সাহায্য করছেন বা সাধুবাদ জানাচ্ছেন। So if I may, and again it's your decision, this particular process will have 3 online Zoom meetings on Thursday at this particular time. This is the first one. And then we're going to ask you to be part of certificate courses where we'll be bringing the participants to the BFF to undertake the technical and practical part of that particular course, because as you're probably aware, we've been delivering online sessions to participants who are on a number of different C certificate courses. আপনারা জানেন যে আমাদের কিন্তু এখন অলরেডি অনলাইনে জুম মিটিং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সি সার্টিফিকেট কোর্স চলতেছে, চালু রয়েছে। সেখানে অনেক পার্টিসিপেন্টস রয়েছে। তাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো যখন শুরু হবে তখন আপনাদেরকে সেখানে অংশগ্রহণ করতে হবে এডুকেটর হিসেবে বা অবজারভার হিসেবে। এই মুহূর্তে আমাদের অনলাইনে 3টা ক্লাস হবে আপনাদেরকে নিয়ে প্রতি বৃহস্পতিবার এই সময়টা, অর্থাৎ সকাল 10টার সময় আপনাদের এই ক্লাসটা হবে আগামী 3 সপ্তাহ, অর্থাৎ 3টা অনলাইন ক্লাস হবে আমাদের। এবং এর পরবর্তীতে যখন সি লাইসেন্স যারা করছে তাদেরকে নিয়ে যখন প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলো করা হবে বাফুফে ভবনে, তখন আপনাদেরকেও সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হবে। আপনারা সেখানে হয়তো এডুকেটর হিসেবে বা অবজারভার হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল সেশনগুলোর জন্য।
And of course, what we want to do is in between the 3 online sessions, we want to encourage you to do a little bit of distance learning. So there'll be a task after each of the online sessions, and we would ask you to complete it. আমাদের প্রতিদিনের ক্লাস শেষে আপনাদেরকে একটা করে টাস্ক দেওয়া হবে এবং সেই টাস্কগুলো সম্পন্ন করার জন্য আপনাদের কাছ থেকে যে জিনিসটা এক্সপেক্ট করা হবে যে আপনারা অনলাইনে একটু রিসার্চ করবেন, আমরা যেটাকে ডিস্টেন্স লার্নিং বলি, অর্থাৎ অনলাইনের মাধ্যমে হতে পারে বা বিভিন্ন বই পড়ার মাধ্যমে আপনারা যেই টপিকগুলো দেওয়া হবে বা যেই টাস্কগুলো দেওয়া হবে সেগুলো নিয়ে আপনারা একটু রিসার্চ করবেন, দেন আপনারা সেই টাস্কগুলো সম্পন্ন করবেন, এটা আপনাদের কাছ থেকে আশা করা হবে। In addition, and I've already done that just for your reference, is the circulation of some articles and materials. And I've sent you a publication that talks about reflection and reflective writing to be very important for learning. You have already sent it or you will send it? No, I've already sent it to everybody that's in this group. ওকে, সো আপনাদের সাথে অলরেডি রিফ্লেক্টিভ রাইটিং এবং রিফ্লেকশন কিভাবে করতে হয় এই ব্যাপারে একটা আর্টিকেল আপনাদের সাথে নিশ্চয়ই শেয়ার করেছেন উনি, এবং এরকম কিছু ম্যাটেরিয়াল আপনাদের সাথে শেয়ার করেছেন। এই জিনিসগুলো আপনারা পড়বেন বা এই জাতীয় যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলো পড়ার মাধ্যমে, জানার মাধ্যমে আপনাদের কিন্তু এগুলো কিন্তু যে ডিস্টেন্স লার্নিং এর অংশ বা রিসার্চের অংশ। So, Mr. Nassif, if I can be very clear, we will, with everybody's help, undertake 3 online sessions. In between each online session, there will be a task for everybody to undertake. And then we will invite everybody, if they would like to continue on the course, to then come on to real courses that are both the technical and the practical segments of the C certificate course. Each of those groups will come to the BFF sometime in October as part of their group. We currently have 5 groups that are undertaking the C certificate course. আমরা যদি সামারি করে যদি বলি তাহলে আপনাদের যেটা হবে, আপনাদের কিন্তু 3টা অনলাইন ক্লাস হবে, 3 সপ্তাহে 3টা অনলাইন ক্লাস হবে, এবং একটা ক্লাস থেকে আরেকটা ক্লাসের যে মাঝখানে যে সময়টা থাকবে সেই সময় আপনাদেরকে একটা করে টাস্ক দেওয়া হবে। সেই টাস্কগুলো আপনারা আরেকটা ক্লাসের পরবর্তী ক্লাসের আগেই সম্পন্ন করবেন, এবং এর পরবর্তীতে যেটা হবে যে আপনারা যদি এই কোর্সটা কন্টিনিউ করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে BFF-তে, যখন সি সার্টিফিকেট কোর্সগুলোর প্র্যাকটিক্যাল এবং টেকনিক্যাল সেশনগুলো যখন সম্পন্ন করা হবে সি সার্টিফিকেট কোর্সের, তখন অক্টোবর মাসের বিভিন্ন সময় এই কোর্সগুলো হবে, তখন আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে সেইগুলোতে উপস্থিত থাকার জন্য আপনাদের কোর্সের অংশ হিসেবে। This particular course, this particular process involves these learning outcomes, and I'm not going to go through them, but I will send them via the WhatsApp particular group so everybody can read those learning outcomes. একটু আগে যে স্লাইডে যে লার্নিং আউটকামগুলো, অর্থাৎ এই কোর্সের মধ্যে থেকে আপনারা কি কি শেখার সুযোগ পাবেন সেই জিনিসগুলো এখানে উল্লেখ করা ছিল, বাট সেগুলো প্রত্যেকটা উনি পড়ে পড়ে শোনালেন না, বাট এই জিনিসটা আপনাদেরকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দিবেন, আপনারা সেখান থেকে এটা দেখতে পারবেন। লার্নিং আউটকামগুলো কি কি সেটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে দিয়ে দেওয়া হবে। And please, if I could emphasize this, we recognize that we have a lot of experience here, our friends and colleagues. So this particular course is about developing everybody so they have the understanding and ability and confidence to teach coaches in Bangladesh with regard to their process through and alongside courses. আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস আছেন তারা সবাই কিন্তু বেশ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সো আপনাদের কাছে যে জিনিসটা এই কোর্সের মধ্য দিয়ে আপনাদের মধ্য থেকে
দেওয়ার চেষ্টা করা হবে বা তৈরি করার চেষ্টা করা হবে, যে আপনারা যাতে একজন কোচদের এডুকেটর হিসেবে নিজেদেরকে তৈরি করতে পারেন, যাতে করে আপনারা বাংলাদেশের যে কোচ এডুকেশন কোর্সগুলো হয় সেগুলোতে যাতে আপনারা এডুকেটর হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান বা নিজেদেরকে তৈরি করতে পারেন, কনফিডেন্টলি কাজ করার মতো অবস্থা তৈরি করতে পারেন, সেই চেষ্টাটাই আমাদের এখান থেকে করা হবে। And we'd like to give you the opportunity, but again, it's up to you. You may decide this isn't for you, but it's important we give you the opportunity. এবং এখানে আপনাদেরকে আসলে অপরচুনিটি বা সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, বাট আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, আপনারা ডিসাইড করতে পারেন যে আপনারা এই লাইনে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে এই কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ কন্টিনিউ করবেন কি করবেন না, এটা আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনারা সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, বাট আপনাদেরকে এই কোর্সের মাধ্যমে আসলে সেই সুযোগটা তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। I will go into it a little bit more detail, but I'm sure all of you would agree that we have to develop intelligent teachers of coaches. আমরা ডিটেইলস শেয়ার করার আগে আপনাদেরকে যে প্রথম যে জিনিসটা উনি বলেছেন, আমরা সবাই হয়তো এগ্রি করব যে আমাদেরকে কিন্তু আসলে ইন্টেলিজেন্ট টিচার তৈরি করার প্রয়োজন, কোচদেরকে ট্রেন করানোর জন্য বা কোচ তৈরি করার জন্য আমাদের আসলে ইন্টেলিজেন্ট টিচার দরকার। And why is that important? Well, we'll talk about that in a short while. এবং সেটা কেন ইম্পর্টেন্ট সেটা আমরা একটু পরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। But what's important is to become a very efficient and effective coach of players takes time. To be a very efficient player takes time. To be a very efficient teacher of coaches takes time. আমরা যেটা জানি যে একজন প্রফেশনাল প্লেয়ার হতে চাইলে বা দক্ষ প্লেয়ার হতে চাইলে, একজন দক্ষ কোচ হতে চাইলে সেটার জন্য কিন্তু সময় লাগে। একইভাবে আপনি যখন একজন কোচদের টিচার হতে চাবেন তখন কিন্তু সেটার জন্য আপনাকে সময় দিতে হবে বা সময় লাগবে। সো আপনাকে কিন্তু সেটার জন্য সময় দিতে হবে, কোচদের টিচার হওয়ার জন্য আপনাদেরকে সময় দিতে হবে। To complement some of the things that we're going to talk about, some of the tasks, some of your interest, there's lots of literature that you can read, and some examples of that would be here. So here's my recommendation of some of the books that may be of interest to you and certainly would complement what you're doing at the moment. আপনাদেরকে যে বিভিন্ন টাস্ক দেওয়া হবে বা আপনাদেরকে যে বিভিন্ন বিষয়গুলো শেয়ার করা হবে, টপিকগুলো, সেগুলো আরো গভীরভাবে জানার জন্য, আরো রিসার্চ করার জন্য, আরো ভালোভাবে বোঝার জন্য আপনারা অনেক বই পড়তে পারেন বা আর্টিকেল পড়তে পারেন। এখানে যে ছবিগুলো, আগের স্লাইডে যে ছবিগুলো ছিল, কিছু বইয়ের ছবি দেওয়া ছিল, উনি রেকমেন্ড করেন যে আপনারা এরকম কিছু বই পড়তে পারেন বা রিসার্চের জন্য আপনাদেরকে এগুলো হেল্প করতে পারে। And Mr. Nassif, of course, there is lots of very interesting podcasts in Bangladesh, and one or two of my colleagues and friends are involved in podcasts, but there are some podcasts that exist outside of Bangladesh that are also interesting. So please, I would strongly suggest for my friends and colleagues to try and tap into podcasts to supplement their continued education. আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশে আপনাদের অনেকের কলিগ বা আপনাদের অনেকেই আছেন যারা বিভিন্ন পডকাস্ট করেন বা সেগুলোর সাথে যুক্ত আছেন। একই সাথে বাংলাদেশের বাইরেও কিন্তু অনেক রকমের পডকাস্ট রয়েছে যেগুলো সবসময় থাকে, আপনারা সেগুলো শুনতে পারেন। এগুলোর মাধ্যমে আসলে অনেক কিছু শেখা যায়। এই পডকাস্টগুলোতে অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করা হয় কোচিং রিলেটেড। এগুলো শোনার মধ্য দিয়েও আসলে আমাদের নিজেদের শেখার যে কন্টিনিউয়াস যে প্রসেস সেটা কিন্তু চলমান থাকে এই পডকাস্ট বা এই ধরনের আলোচনা শোনার মধ্য দিয়ে। And please, for your reflections and thoughts, এবং আপনাদের যে নিজেদের যে পর্যালোচনা রয়েছে বা চিন্তা রয়েছে, আপনাদের যে থটস গুলো রয়েছে, চিন্তা ভাবনা গুলো রয়েছে, আইডিয়া গুলো রয়েছে, সেগুলো আপনারা ডেভেলপ করার জন্য চেষ্টা করবেন। For us to move forward, we need to develop the developers. So in other words, we need to work with instructors and coach educators who are going to be developing coaches who are going to be working with
players? সো আমরা যদি এটাকে সংক্ষেপে যদি বলি তাহলে এটা যেটা বলা হচ্ছে যে ডেভেলপিং দ্য ডেভেলপার টু ডেভেলপ প্লেয়ার্স, অর্থাৎ আপনারা প্লেয়ারদেরকে যারা ডেভেলপ করে সেই কোচদেরকে ডেভেলপ করার জন্য আপনাদেরকে কারিগর হিসেবে, অর্থাৎ কোচরা প্লেয়ার তৈরি করে, সেই কোচদেরকে তৈরি করার জন্য আপনাদেরকে কারিগর হিসেবে তৈরি হইতে হবে, দক্ষ হইতে হবে। So within the football development plan, which is the second plan that I've put together, the priority, or one of the priorities, excuse me, is to identify and develop potential instructors of coaches. আমাদের যে ফুটবল ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান রয়েছে এটা ওনার দ্বিতীয় প্ল্যানিং, এর আগে ওনার আরেকটা প্ল্যানিং ছিল, এটা ওনার দ্বিতীয় প্ল্যানিং। এটা একটা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর বা সেগমেন্ট হলো যে আমাদের এখানে যারা পটেনশিয়াল বা সম্ভাবনাময় কোচ এডুকেটরস রয়েছেন বা ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন তাদেরকে নিয়ে কাজ করা এবং তাদের এই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে তাদেরকে তৈরি করা। Why? Because the coaching culture in Bangladesh has to change. I need your help. And of course, we have to develop rounded coaches who are able to develop creative, industrious players. কেন আমাদের এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ? কেননা ওনার মতে বাংলাদেশের কোচিং স্টাইল বা কোচিং যে দর্শনটা রয়েছে এই জিনিসটা চেঞ্জ হওয়া দরকার এবং এক্ষেত্রে উনি আপনাদের সহযোগিতা কামনা করছেন, সহযোগিতা আশা করছেন। আপনারা এই বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করবেন এবং এই কোর্সগুলো করার মধ্য দিয়ে আমরা দক্ষ এবং পারদর্শী কোচ এডুকেটর তৈরি করতে চাচ্ছি এবং কোচ তৈরি করতে চাচ্ছি যারা কিনা খেলোয়াড়দেরকে তাদের উন্নয়নের জন্য, তাদের ডেভেলপমেন্টের জন্য কাজ করতে পারবে দক্ষতার সাথে। Mr. Nassif, we must develop players like this. এখন যে ভিডিওটা দেখানো হবে এখানে একটা প্লেয়ারকে দেখানো হবে, আমাদেরকে এই ধরনের প্লেয়ার তৈরি করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। Il a toujours été créatif, faisant tout à sa façon. Pogba! 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 Hey, Pogba! 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 Paul Pogba! 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 Pogba. The name on everybody's lips. Pogba. 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 Pogba wins possession. Pogba goes past one and another. Come on, Pogba! 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 Still Pogba! Pogba! So, Mr. Nassif, coach education and development is critical in terms of the development of football in Bangladesh. বাংলাদেশের ফুটবল উন্নয়ন যে পরিকল্পনা রয়েছে তার মধ্যে কোচ এডুকেশন এই জিনিসটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা সেক্টর হিসেবে আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। We must develop the future coach educator for the future coach, for the future player to be able to play in the future game. আমাদেরকে অবশ্যই ভবিষ্যতের কোচ এডুকেটর তৈরি করতে হবে যাতে তারা ভবিষ্যতের কোচ তৈরি করতে পারে এবং সেই ভবিষ্যতের কোচরা ভবিষ্যতের প্লেয়ার তৈরি করতে পারবে, যে প্লেয়াররা কিনা ভবিষ্যতে যে খেলার স্টাইলটা হবে, সামনের দিনে খেলার যে ধরনটা হবে সেই খেলার সাথে তারা যাতে মানানসই হতে পারে। And Mr. Nassif, a lot of my friends and colleagues have seen this, but what's critical to this is the opportunity to develop world-class developers of coaches.
আপনারা সবাই মোটামুটি এই স্লাইডটা আগে দেখেছেন, এটার সাথে আপনারা পরিচিত। এখানে যে জিনিসটা উনি ক্রিটিক্যাল বলছেন, অর্থাৎ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলছেন, সেটা হলো আমাদেরকে একই সাথে ওয়ার্ল্ড ক্লাস কোচ ডেভেলপার তৈরি করতে হবে। অর্থাৎ যারা কোচদেরকে যারা তৈরি করে দিবেন, কোচদেরকে যারা ডেভেলপ করবেন, সেরকম ওয়ার্ল্ড ক্লাস ডেভেলপার আমাদের দরকার, অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ক্লাস ইনস্ট্রাক্টর আমাদের আসলে দরকার কোচদের জন্য। How are we expected to develop the next generation of players unless we develop the next generation of coaches by having a workforce of the next generation of coach educators? আমরা যদি ভবিষ্যতের বা সামনের দিনের আগামী দিনের খেলোয়াড় যদি আমরা তৈরি করতে চাই, তাহলে তার জন্য আমাদের আসলে আগামী দিনের কোচ তৈরি করতে হবে, এবং সেই কোচ তৈরি করার জন্য কিন্তু আসলে আমাদের আগামী দিনের বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় কোচ এডুকেটর বা কোচ ইনস্ট্রাক্টর আসলে তৈরি করতে হবে সবার আগে। Mr. Nassif, what we want to do is create the opportunity to have a workforce of coach educators who can go throughout Bangladesh, supported by the divisions, whereby we can have regional courses being delivered in the district. আমরা এখানে যেটা করার চেষ্টা করছি সেটা হলো যে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আপনাদেরকে কোচ এডুকেটরদের কাজ করার বিভিন্ন সুযোগ তৈরি করে দিতে যাচ্ছি, কর্মক্ষেত্র তৈরি করে দিতে যাচ্ছি। এখানে যেটা করার পরিকল্পনা রয়েছে সেটা হলো বিভিন্ন যে ডিভিশন রয়েছে, আমাদের যে বিভাগ রয়েছে, সেই বিভাগগুলোর অধীনে যেই বিভিন্ন এরিয়া ভাগ করা দেওয়া হচ্ছে, সেই এরিয়াগুলোতে কোচ এডুকেশন কোর্স যেগুলো আমাদের রয়েছে, কোচিং সার্টিফিকেট কোর্স যেগুলো রয়েছে, সেগুলো যাতে আপনারা যারা কোচ এডুকেটর হবেন তারা যেন সেই কোর্সগুলো নিতে পারেন, সেই কোর্সগুলো যাতে সম্পন্ন করাতে পারেন এডুকেটর হিসেবে, সেই সুযোগটা তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। অর্থাৎ বিভিন্ন ডিভিশন ওয়াইজ আপনাদেরকে হয়তো ভাগ করে দেওয়া হবে, যাতে করে আপনারা সেই এলাকাগুলোতে, সেই বিভাগগুলোতে বা সেই এলাকাগুলোতে কোচিং যে কোর্সগুলো রয়েছে সেখানে কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ করতে পারেন। Mr. Nassif, what's important is in order to implement this kind of strategy, we need very, very intellectual coach educators. এবং এই ধরনের পরিকল্পনা আসলে বাস্তবায়ন করতে চাইলে আমাদের যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, আমাদের ইন্টেলেকচুয়াল কোচ এডুকেটর দরকার। আমাদের খুব দক্ষ এবং শিক্ষিত দক্ষ কোচ এডুকেটর আমাদের প্রয়োজন। সেটাই আমাদেরকে এই কোর্সের মাধ্যমে সেটাই আমাদের এই কোর্সের আসলে উদ্দেশ্য। So, just to go into a little bit more detail, please, if I may. আমরা সামনে আরেকটু ডিটেইলসে যাব, তার আগে আমরা আরেকটা জিনিস উনি বলতে যাচ্ছেন। So why are you here? Why we would like you to deliver and assess coaches who come on to the range of coach education courses which the Federation, under the coaching convention, is able now to implement across Bangladesh. যে জিনিসটা আমরা আপনাদের কাছ থেকে আশা করব সেটা হলো যে বাংলাদেশে এখন যে ফুটবল ফেডারেশন অধীনে যে কোচিং কোর্সগুলো রয়েছে সেগুলোতে আপনাদেরকে এডুকেটর হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দেওয়া, বা আপনাদেরকে হয়তো কিছু দায়িত্ব দেওয়া হবে, আপনাদের অ্যাসেস করার সুযোগ দেওয়া হবে, অবজার্ভ করার সুযোগ দেওয়া হবে। সেই জিনিসগুলো আপনাদেরকে এই কোর্সের মধ্য দিয়ে বা এই কোর্সের মধ্য দিয়ে যাতে আপনারা করার সুযোগ পান বা সেটা শিখতে পারেন, সেই জিনিসটা আপনাদেরকে দেখানো হবে। And as you're probably aware, in education, in football education, certainly in the coaching sphere, things are moving very quickly and very rapidly. আমরা যদি ফুটবল দুনিয়ার কথা চিন্তা করি, বিশেষ করে যদি কোচিং সেক্টরের কথা চিন্তা করি, তাহলে আমরা সবাই মোটামুটি খেয়াল করছি বা বুঝতে পারছি যে এই সেক্টরটা বা এই ক্ষেত্রটা, কোচিং বা ফুটবলের যে স্টাইলগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু খুব দ্রুততার সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে বা চেঞ্জ হচ্ছে। তো আমাদেরকে সেই পরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হতে হবে। And in 2019, the Federation managed to achieve membership of the coaching convention
to the A diploma status within coach education? 2019 সালে আমাদের বিএফএফ কোচ এএফসি কনভেনশনের অধীনে এ ডিপ্লোমা কনভেনশন পর্যন্ত আমরা পৌঁছাতে পেরেছি, অর্থাৎ আমরা কিন্তু এখানে এ লাইসেন্স পর্যন্ত সরাসরি বিএফএফ থেকে করা যায়। And our friends and colleagues, quite a majority of our friends and colleagues came through the B diploma and the A diploma under the coaching convention. এবং আমাদের এখানে আপনারা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন আপনারা সবাই কিন্তু ইদার বি ডিপ্লোমা অথবা এ ডিপ্লোমা কিন্তু করে এসেছেন এই কোচিং কনভেনশনের অধীনে। And under the coaching convention, if I can speak very honestly with you, carries a lot of criteria. এবং আমরা যদি কোচিং কনভেনশনের অধীন আমরা যদি কোচিং কনভেনশনের ক্রাইটেরিয়া গুলো নিয়ে কথা বলি, এখানে বেশ কিছু ক্রাইটেরিয়া রয়েছে। And what we're doing at the moment, there is a scheme called a revalidation scheme, because we want to revalidate existing coaches and their qualifications in Bangladesh. Because as things move forward, a lot of the courses titles and a lot of the courses become obsolete. আরেকটা জিনিস যেটা এই কোচিং কনভেনশনের অধীনে আমাদের এখানে চালু রয়েছে, বর্তমানে শুরু করা হয়েছে, সেটা হলো কোচিং যে সার্টিফিকেটগুলো রয়েছিল আগের, সেগুলোকে রিভ্যালিডেট করা হচ্ছে। অর্থাৎ আগে যে কোচিং কোর্সগুলো করা হয়ে এসেছিল সেগুলোকে যারা পার্টিসিপেন্ট যারা ছিলেন তাদেরকে আবার রিভ্যালিডেশনের মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। তাতে করে যেটা হচ্ছে, আগে অনেক জিনিস ছিল বা আগে অনেক ইনফরমেশন ছিল বা অনেক কোর্স ছিল যেগুলো এখন আর মানে চালু নাই, অবসলিট বলতে যেটা বলি যে আগে যেটা চলতেছিল এখন আর সেটা চলে না বা এটা পুরাতন হয়ে গেছে, এরকম যে বিষয়টাকে অবসলিট বলা হয়। এই অবসলিট যে জিনিসগুলো হয়ে গিয়েছে সেগুলোকে আমরা যাতে রিভ্যালিডেট করতে পারি, বর্তমানের সাথে যাতে আমরা আবার অভ্যস্ত হতে পারি, সেই জিনিসটা কিন্তু এখন রিভ্যালিডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে করা হচ্ছে। যারা আগে কোচিং কোর্স করেছিলেন, সার্টিফিকেট করেছিলেন, সেগুলো এখন রিভ্যালিডেশন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে চলমান রয়েছে। So, Mr. Nassif, what that means is that we want to recognize all coaches at all levels and revalidate their certificates to the appropriate level of certification under the coaching convention, because the titles of qualifications have changed. So we want to recognize the change and revalidate coaches' qualifications. এবং এখানে যে বিষয়টা রিভ্যালিডেশনটা করানো হচ্ছে এই কারণে যে এখন পর্যন্ত আগে যত ধরনের লাইসেন্স করানো হয়েছে বা কোর্স করানো হয়েছে, যত ধরনের সার্টিফিকেট করানো হয়েছে কোচিং এর উপরে, এখন তো কোচিং কনভেনশনের অধীনে এটা টাইটেল গুলো বা নামগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে, এটা ধরনগুলো চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু আগে যারা কোচিং কোর্স করে এসেছেন, সার্টিফিকেট করে এসেছেন, সেগুলোকে আমরা মানে ফেলে দিচ্ছি না, বরং সেগুলোকে আমরা বর্তমানের সাথে আমরা একই মানে ইকুইভ্যালেন্সি যদি করি বা আমরা যদি একই লেভেলে নিয়ে আসতে চাই, তাহলে আগে যে কোর্সগুলো করা হয়েছিল আর এখন যে সেই কোর্সগুলো যেই নাম বা যে টাইটেল, সেগুলোকে একই রকম ভাবে সমমূল্যায়ন করানো হচ্ছে। এই জন্য আসলে রিভ্যালিডেশন করা হচ্ছে, এবং যাতে করে কোচদের যারা আগে কোর্স করেছেন তারাও যাতে একই ধরনের সার্টিফিকেট বা লাইসেন্স গুলো হোল্ড করতে পারেন, কোয়ালিফিকেশন গুলো হোল্ড করতে পারেন। Mr. Nassif, what is also very clear is the methodology, the process, and the content of courses under the coaching convention have now moved to a more modern educational approach. এবং একই সাথে আপনারা যদি খেয়াল করে থাকেন, আমাদের যে এখন যে মডিউলগুলো রয়েছে, কোর্সগুলো যে মডিউলগুলো রয়েছে বা যেই টপিকগুলো রয়েছে বা যেই বিষয়গুলো এখানে শেখানো হয়, কোর্সগুলোর যে মডিউল রয়েছে, এই মডিউলগুলো কিন্তু আসলে অনেক চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এবং এগুলোর এখন অনেক মানে আধুনিকতার সাথে বর্তমান সময়ের সাথে এটাকে সামঞ্জস্য রেখে কিন্তু এই মডিউলগুলোকে তৈরি করা হয়, এই কোর্সগুলোকে সাজানো হয়। Now, AFC and FIFA provide guidelines for all courses, and it's now about a competence approach to the development of participants, coaches that come on courses. It is an educational process that is now competence-based.
ফিফা এবং এএফসির কিন্তু প্রত্যেকটা কোর্স যে রয়েছে এই কোর্সগুলোর ব্যাপারে কিন্তু তাদের গাইডলাইন রয়েছে, কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে, সেগুলো মেনটেন করেই এই ফেডারেশনগুলোকে এগুলো করাতে হয়। এবং এক্ষেত্রে যে জিনিসটা উনি বলেছেন যে এখন যে কোর্সগুলো রয়েছে এই কোর্সগুলোকে সাজানো হচ্ছে কম্পিটেন্স বেসড অনুযায়ী, অর্থাৎ যাতে করে এই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে যে কোচ বা যে পার্টিসিপেন্ট যারা রয়েছেন তাদেরকে যাতে দক্ষ হিসেবে, পারদর্শী হিসেবে তৈরি করা যায়, সেই জন্য সেইভাবে করেই সাজানো হচ্ছে। এবং খুব বেশি ফোকাস করা হচ্ছে এডুকেশনাল সিস্টেমটাকে, এডুকেশনাল যে প্রসেস রয়েছে বা শেখার যে ধাপগুলো রয়েছে বা শেখার যে প্রসেস রয়েছে সেই বিষয়টাকে মূলত বেশি ফোকাস রেখে এই কোর্সগুলো সাজানো হচ্ছে। Well, what does that mean? Well, it means that now it's very important when coaches come on to courses that they have to demonstrate and fulfill competences that are written down by FIFA and AFC, which are then developed further by the member association, which allows those individuals that come on courses to achieve. এটার মানে যদি আমরা বলতে চাই, এটার মানেটা হলো এরকম যে ফিফা এবং এএফসির যে গাইডলাইন রয়েছে বা তাদের যে কিছু রিকোয়ারমেন্টস রয়েছে সেই জিনিসগুলো যাতে তারা দেখতে চায় আর কি, যারা পার্টিসিপেন্ট যারা রয়েছে তারা সেই জিনিসটা অর্জন করতে পারলো কিনা, যে কম্পিটেন্ট হলো কিনা বা দক্ষ হলো কিনা, বা যে জিনিসগুলো এই কোর্সের মধ্য দিয়ে তার শেখার কথা সেই জিনিসগুলো সে পারদর্শিতার সাথে করতে পারে কিনা, সেই জিনিসগুলো সে শিখলো কিনা, এই জিনিসগুলো তাকে প্রমাণ করতে হয়, ডেমনস্ট্রেট করতে হয় যে সেই জিনিসগুলো শিখেছে বা এই জিনিসগুলো বুঝেছে, এই জিনিসগুলো সে অর্জন করতে পেরেছে। ফিফা এবং এফসি যে রিকোয়ারমেন্ট বা গাইডলাইন রয়েছে সেগুলো সে ফুলফিল করতে পারছে কিনা এটা এখানে দেখা হয় এই এখনকার সিস্টেম অনুযায়ী। Each member association under the coaching convention can develop their own coaching education scheme. প্রত্যেকটা ফেডারেশন যদি বলি বা যারা মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে এই এএফসি বা ফিফার কোচিং কনভেনশনের অধীনে যারা মেম্বার অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে তারা প্রত্যেকেই তাদের নিজেদের মতো করে তাদের কোর্সগুলো ডিজাইন করতে পারে। And in 2021 we hope to have these courses available for coaches, not only a formalized range of courses, but also an unformalized range of courses. What I mean by that is that the approach to learning is extremely different to a formalized approach. এবং আমাদের যে 2021 সালের যে পরিকল্পনা রয়েছে সেখানে কিন্তু আমাদের এই কোচিং কনভেনশনের অধীনে আমাদের এরকম কোচিং কোর্সগুলো সাজানো রয়েছে বা তৈরি করা রয়েছে। এবং সেখানে উনি যেটা মেনশন করছেন যে ফর্মালাইজড এবং আনফর্মালাইজড ওয়েতেই দুই রকম পদ্ধতিতেই আমাদের শেখানোর বা কোর্স করানোর সুযোগ থাকবে। এটা উনি বোঝাতে চাচ্ছেন যে ফর্মালাইজড ওয়েতে যেই কোর্সগুলো করানো হয় সেগুলোতে অনেক সময় বেশ কিছু মানে কমপ্লেক্সিটি থাকে, অর্থাৎ কিছু বাধা থাকে বা কিছু সময় বেশি লাগে বা এরকম কিছু বিষয় রয়েছে, যার কারণে উনি ফর্মালাইজড এবং আনফর্মালাইজড দুই ওয়েতেই যাতে শেখানোর সুযোগ থাকে, কোর্সগুলো করানোর সুযোগ থাকে সেটা উনি ওনার পরিকল্পনার মধ্যে রাখছেন। Now, Mr. Nassif, and a lot of my friends and colleagues have heard me say this before, but we have to create pathways for players with an appropriate competition structure. We have to create a pathway for coaches, and we've got to create a pathway for coach educators. এবং এই জিনিসটা উনি আগেও হয়তো আপনাদের সাথে শেয়ার করেছেন যে আমাদেরকে পাথওয়ে তৈরি করে দিতে হবে, বা আমরা যদি বলি যে পথ তৈরি করে দিতে হবে খেলোয়াড়দের জন্য, তাদের কম্পিটিশন লেভেল, তারা যে কম্পিটিশন বা যে কম্পিটিশন প্রতিযোগিতাগুলোতে অংশগ্রহণ করবে সেগুলোর একটা লেভেল থাকতে হবে, কোচদের জন্য একটা পাথওয়ে তৈরি করে দিতে হবে, এবং একই সাথে যারা কোচ এডুকেটর হবেন তাদের জন্য একটা পাথওয়ে তৈরি করে দিতে হবে আমাদের। Mr. Nassif, this is my last slide, and then we can take some questions. এটা আজকে ওনার শেষ স্লাইড, এরপরে আমরা হয়তো কিছু প্রশ্নোত্তর পর্বে যেতে পারবো, আপনাদের কাছ থেকে প্রশ্ন নিতে পারবো এরপরে। So let me explain this. On the left-hand side, we have a pathway and a criteria
for coach educators. On the right-hand side are the range and pathway of courses for coaches. বাম দিকে যে অংশ যেগুলো দেখতে পাচ্ছেন এগুলো হলো কোচ এডুকেটরদের জন্য যে পাথওয়ে আমাদের রয়েছে সেগুলো, আর ডান দিকে যেই পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন বা কোর্সের নামগুলো দেখতে পাচ্ছেন সেগুলো হলো কোচদের জন্য, কোচিং সার্টিফিকেট গুলো যদি বলি কোচদের জন্য যে পাথওয়ে সেটা হলো ডান দিকে দেখতে পাচ্ছেন। Mr. Nassif, on the right-hand side, we're currently developing a grassroots course and a schools course. ডান দিকে আপনারা যদি দেখেন আমরা এখন একটা গ্রাসরুট কোর্স তৈরি করার চেষ্টা করছি এবং একই সাথে একটা স্কুল কোর্স তৈরি করার চেষ্টা করছি। We're refining the C certificate course, we're refining the B diploma, and we're refining the A diploma. আমাদের যে সি কোর্স ছিল, বি এবং এ ডিপ্লোমা কোর্সগুলো ছিল সেগুলোকে আমরা আবারও পুনর্মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে আরো গোছানোর চেষ্টা করছি, আরো সুন্দর করার চেষ্টা করছি। We hope to have a pro diploma course the middle of next year. আমরা সামনের বছরের মাঝামাঝি সময়ে প্রো ডিপ্লোমা কোর্স শুরু করতে পারবো বলে আশা করছি। We've had this ratified by AFC. এবং এটা আমরা AFC কাছ থেকে পারমিশন নিয়েছি বা তাদের কাছ থেকে আমরা বলেছি এবং তারা এটাকে অ্যাপ্রুভ করেছে। And of course we need to develop an academy directors course and a technical directors course. এবং একই সাথে আমাদেরকে একাডেমি যেগুলো রয়েছে তাদের একাডেমি যে ডিরেক্টর প্রয়োজন হয় একাডেমি ডিরেক্টর কোর্স আমাদেরকে এটা তৈরি করতে হবে এবং টেকনিক্যাল ডিরেক্টরদের তৈরি করার জন্য আমাদের একটা কোর্স শুরু করতে হবে। The Federation and certainly myself need some help with and by other coach educators. ফেডারেশন এবং পল নিজে ওনাদের আপনার সহযোগিতা প্রয়োজন কোচ এডুকেটরদের কাছ থেকে এইসব কাজ কন্টিনিউ করার জন্য। And so after this course we would want to give the responsibility for certain people who wish to deliver the grassroots course and deliver the C certificate course as a coach educator representing the Federation of Bangladesh and AFC. আমাদের এই কোর্সটি সম্পন্ন শেষ করার পরে আমরা যেটা আশা করব যে যারা কোচ এডুকেটর হিসেবে নিজেদেরকে কাজ করতে চান, প্রতিষ্ঠিত করতে চান এবং এক্ষেত্রে ফেডারেশনকে সহযোগিতা করতে চান তারা ফেডারেশনের অধীনে AFC ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে কিছু কোর্স করানোর সুযোগ পাবেন কোচ এডুকেটর হিসেবে। সেখানে আপনাদেরকে সুযোগ দেওয়া হবে গ্রাসরুট কোর্সগুলো করানোর জন্য এবং সি সার্টিফিকেট কোর্সগুলো করানোর জন্য। আপনাদের মধ্যে থেকে কাউকে যারা আগ্রহী তাদেরকে এই কোর্সগুলো কন্ডাক্ট করার জন্য এডুকেটর হিসেবে কন্ডাক্ট করার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে। You're probably aware that we've created an academy accreditation scheme to acknowledge all of the academies throughout Bangladesh. আপনারা হয়তো জানেন যে এখন একটা একাডেমি অ্যাক্রেডিটেশন স্কিম রয়েছে যেটার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের যে একাডেমিগুলো রয়েছে বিভিন্ন প্রান্তে সেগুলোকে কিন্তু ফেডারেশনের অধীনে রিকগনাইজ করা হচ্ছে বা তাদেরকে কিন্তু ফেডারেশনের অধীনে নিয়ে আসা হচ্ছে। And this is very important to acknowledge the pathways for players, but more importantly, most of the people involved are really coaches that are not qualified. So we must try and help in some way to allow a better experience for the players. এবং এটার মধ্য দিয়ে আসলে প্লেয়ারদেরকে যেমন তাদের পাথওয়ে তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, তাদের যেমন একটা পথ তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে, একই সাথে এই একাডেমিগুলোর সাথে আসলে যারা সম্পৃক্ত রয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু অনেকেই আসলে অনেক কোচ রয়েছেন যারা হয়তো তাদের হয়তো কোয়ালিফিকেশনস গুলো নেই, অর্থাৎ হয়তো তাদের কোনো সার্টিফিকেট নেই বা লাইসেন্স নেই, এরকম অনেক কোচ হয়তো এই একাডেমিগুলোর সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন। তাদেরকে আসলে এই পাথওয়ের মধ্যে নিয়ে আসা
বা তাদেরকে আসলে এই জিনিসগুলো তারা যাতে ডেভেলপ করার সুযোগটা পায় সেই সুযোগটা আসলে তৈরি করে দেওয়া। So if your kind selves decide you quite like the idea of becoming a coach educator and you want to continue on the course and you achieve the standards of the course, then the opportunity is to be able to deliver the BFF AFC grassroots course and the BFF AFC C certificate course on behalf of the Federation of Bangladesh and AFC, and will receive some remuneration for your time. সো আপনারা যদি কেউ আগ্রহী হন যে এই কোচ এডুকেটর হিসেবে নিজেকে তৈরি করার জন্য এবং কাজ করার জন্য, এবং এক্ষেত্রে আপনারা যদি কোর্সটা কন্টিনিউ করেন, শেষ করেন, এবং আপনারা যদি এই কোর্সের যে রিকোয়ারমেন্টগুলো রয়েছে সেগুলো যদি আপনারা স্ট্যান্ডার্ডটা যে রয়েছে সেগুলো যদি আপনারা অ্যাচিভ করতে পারেন, অর্জন করতে পারেন, তাহলে পরবর্তীতে আপনাদেরকে ফেডারেশনের অধীনে এই গ্রাসরুট কোর্সগুলো এবং সি সার্টিফিকেট কোর্সগুলো করানোর জন্য কোচ এডুকেটর হিসেবে কন্ডাক্ট করার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে। এবং এটার মধ্য দিয়ে আপনারা যখন যেহেতু কোর্সগুলো নিবেন, করাবেন, সেটা বিনিময়ে আপনাদেরকে রিমিউনারেশন দেওয়া হবে। এটা কোর্সগুলো আপনাদেরকে বিএফএফ এবং এএফসি ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে আপনারা কাজ করার সুযোগ পাবেন যখন আপনারা এটা করবেন। Mr. Nassif, a little bit of water. Sure. Mr. Nassif, it would seem, looking around, that everybody is a little bit surprised or astonished or a combination of both. But just in summary, before we can take some questions, as everybody know, I've been in Bangladesh now for 3.5 years with a little bit of a break in between. And this is a strategy that I wanted to implement in my first tenure. But now, in my second tenure, this is absolutely so important. So I'm excited by the opportunity. And again, this is supported by a lot of people. So it's a great opportunity for my friends and colleagues who are with us, for them to get involved in if they so wish. আমরা প্রশ্নোত্তর পর্বে যাওয়ার আগে উনি লাস্ট যে পয়েন্টটা বলেছেন সেটা হলো যে আপনারা সবাই জানেন যে উনি আগে 3.5 বছর কাজ করেছেন ফেডারেশনে। এটা ওনার এখন বর্তমানে এটা দ্বিতীয় টার্ম বলা যেতে পারে। তো প্রথম টার্মে উনি চেষ্টা করেছিলেন এই স্ট্র্যাটেজিগুলো তৈরি করার জন্য, এগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য, পরিকল্পনাগুলোকে বাস্তবায়ন করার জন্য। বাট এখন যে দ্বিতীয় মেয়াদে উনি এসেছেন, এখন উনি অবশ্যই এই জিনিসগুলোকে যাতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় আরো দক্ষতার সাথে, সেই জিনিসটা উনি অবশ্যই খুব গুরুত্ব সহকারে করার চেষ্টা করছেন। এবং এক্ষেত্রে আপনাদের সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা যদি নিজেদেরকে কোচ এডুকেটর হিসেবে তৈরি করতে চান, প্রতিষ্ঠিত করতে চান, সেক্ষেত্রে আপনাদের যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা তাকে এই কাজগুলোতে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করতে পারেন, তার অংশ হতে পারেন। Please, any questions? এই পর্যায়ে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা এখন প্রশ্ন করতে পারেন। যদি কারো প্রশ্ন থাকে একজন একজন করেই করিয়েন, তার মাইক্রোফোনটা আনমিউট করে নিয়ে প্রশ্ন করতে পারেন। কারো কোনো প্রশ্ন নাই? I think no one has any question. I'm not so sure that's a good thing. যে কোনো ধরনের প্রশ্ন থাকতে পারে কোর্স সম্পর্কিত বা জি ভাই, আমি কানন, শুনছেন? জি জি। আমি ওই একটা বড় অ্যাপ্রিশিয়েট করতে চাই যে ও বাংলাদেশের ফুটবল নিয়ে অনেক ভাবে, হ্যাঁ, যার ফলে সে বাংলাদেশ চলে যাওয়াতে কিন্তু আমি খুব বিশেষ করে আমি একজন সাধারণ সাবেক ফুটবলার হিসেবে আমি খুব আমার কাছে খারাপ লেগেছে চলে যাওয়াতে। হ্যাঁ, আর ও যেহেতু অনেকদিন কাজ করেছে ফুটবলের সাথে এবং অনেক
ডেভেলপমেন্ট নিয়ে ভাবে বাংলাদেশের ফুটবল। এই আবার সে যে ব্যাক করে আসছে, এই জন্য আমি আমার পক্ষ থেকে তার ধন্যবাদ জানাই। এবং আমি ভাবি আমার খুব আশাব্যঞ্জক ওরে নিয়ে, যে আগামী দিনে ও কিন্তু ভালো কোচ, ভালো একটা মনের মানুষ, বাংলাদেশের ফুটবলকে নিয়ে অনেক ভাবে, এবং ও আবার ফিরে আসাতে আমরা খুবই বাংলাদেশ ফুটবল অনেক কিছু ভবিষ্যতে কিছু পাবে ওর কাছ থেকে। এই জন্য ওরে আমি আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই, অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এটা একটু So he's appreciating all your efforts for the Bangladesh Football Federation and the development of football in Bangladesh. He was very sad when you left Bangladesh last year, but now as you are coming back, he's also excited, and he is expecting that you will be working for the football development in Bangladesh again, and he's very happy now that you are back. Well, thank you very much. Mr. Nassif, if I can put it into some context, just to add to what I've already said. এখন পর্যন্ত উনি যে জিনিসগুলো বলেছেন সেগুলোকে আরেকটু যদি উনি গুছিয়ে বলেন তাহলে এখন একটু বলবেন। Everybody that's on this particular Zoom meeting and this particular group are obviously very skilled and very experienced in many different areas. So in order to develop football in Bangladesh, we must have some of our friends and colleagues here and some other friends and colleagues going into schools, working with physical education teachers, working with coaches to achieve qualifications and to provide general in-service training. We also need to provide courses in the divisions for all of the coaches that want to get onto courses, but geographically it's difficult. We want BKSB to take on the federation courses that are endorsed by AFC, and please, with our blessings, deliver the courses to potential coaches. And we want the coach educators to develop as coach educators, so eventually they can deliver the B, the A, and the pro diploma qualifications. And as we specialize into courses, we want Bangladesh coach educators to deliver courses. You have said so many things. Let me try what I remember. উনি যে জিনিসগুলো বলেছেন যে আমাদের এখানে যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন আপনাদের কিন্তু প্রত্যেকেই বেশ অভিজ্ঞ এবং দক্ষ, বিভিন্ন সেক্টরে ফুটবলের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন সেক্টরে আপনারা কাজ করছেন। কোচ এডুকেটরের ব্যাপারে উনি যে পয়েন্টগুলো বলেছেন, একটা পয়েন্ট বলেছেন যে আমাদের বিভিন্ন প্রান্তে, দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যে স্কুলগুলো রয়েছে বা এডুকেশনাল যে ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে এগুলোতে কিন্তু কোচ এডুকেটর প্রয়োজন, বা খেলোয়াড়দের শেখানোর সুযোগটা তৈরি করার প্রয়োজন। একই সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক কোচ রয়েছেন যারা কোচিং কোয়ালিফিকেশন গুলো অর্জন করতে চান, কিন্তু তাদের কিন্তু সবসময় এই কোর্সগুলো করার সুযোগ হয়ে ওঠে না, যেহেতু কোর্সগুলো খুব বেশি হয়তো অ্যাভেলেবল থাকে না বা সুযোগ থাকে না, বা ঢাকায় এসে করা এরকম সুযোগগুলো থাকে না। তো আমরা যদি এই কোর্সগুলোকে, কোচ এডুকেশন কোর্সগুলোকে যদি সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়াই দিতে পারি কোচ এডুকেটর, লোকাল কোচ এডুকেটরদের মাধ্যমে, তাহলে কিন্তু অনেকে যারা অনেক প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকে, অনেক কোচ যাদের হয়তো সবসময় সুযোগ হয় না, তারা কিন্তু এই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে সুযোগটা নিতে পারেন, কোয়ালিফিকেশনগুলো অর্জন করার সুযোগগুলো নিতে পারেন। আরো একটা জিনিস উনি মেনশন করেছেন বিকেএসপি ব্যাপারে, যে বিকেএসপি কিন্তু এক্ষেত্রে আরো ভূমিকা নিতে পারে আর সুযোগ নিতে পারে ফেডারেশনের সাথে কথা বলে, যে বিকেএসপি কিছু কোর্স, এই কোচিং কোর্স বা এই ধরনের কোর্সগুলো কিন্তু ফেডারেশনের সাথে মানে একই সাথে কাজ করে তারা কিন্তু কিছু কোর্স হয়তো কন্ডাক্ট করাতে পারে, কারণ ওদের মাধ্যমে ওখানে অনেক পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন বা অনেক মানুষ রয়েছেন, এই কাজগুলো তারা করতে পারেন। Paul, what did you say in the last point? I missed the last point, I think. I can't remember. Me either. Anyway, has anybody? I finished until the BKSP that you said the BKSP should conduct some of the courses with BFF.
if you remember what you said after that. Yeah, look, the success around the world of international teams, the success around the world of international age group teams, one of the reasons for that is the development of coach education in that particular country over a sustainable period of time. To allow that to happen, we need a workforce of experienced coach educators. That is, in essence, what we're trying to do in Bangladesh. আমরা যদি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সাকসেস স্টোরিগুলো দেখি, বড় বড় কম্পিটিশনগুলো তারা যে সাকসেস হচ্ছে বা ভালো করছে, এটার যদি আমরা পেছনের ঘটনাগুলো দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে তাদের কিন্তু কোচ এডুকেশন যে সিস্টেমটা রয়েছে সেটা কিন্তু বেশ স্ট্রং। সেটার মধ্য দিয়ে তাদের কোচ বের হয়ে আসে, সেখান থেকে তাদের প্লেয়ার বের হয়ে আসে এবং তাদের পারফরমেন্স গুলো ভালো হচ্ছে। তো আমরাও যদি আমাদের দেশে এরকম ভালো রেজাল্ট বা ভালো পারফরমেন্স যদি দেখতে চাই তাহলে আমাদের দেশেও কিন্তু এই ধরনের ভালো ভালো কোর্স বা কোচ এডুকেশনের মধ্য দিয়ে এই ধরনের কোচ তৈরি করা, কোচ এডুকেটরস কোর্সের মধ্যে দিয়ে কোচ এডুকেটর তৈরি করা, এই জিনিসটা আমাদের জন্য খুব জরুরি। এবং আমরা যদি এরকম কোচ এডুকেটর তৈরি করতে পারি ভালো দক্ষ, সেটার মাধ্যমে কিন্তু আমাদের দেশেও আমরা ভবিষ্যতে হয়তো ভালো রেজাল্ট হয়তো আমরা আনতে পারবো বা দেখতে পারবো। Mr. Nassif, succession planning is critical. So my concern is, where is the next Sabina? Where is the next Morona? Where is the next Mr. Ridon? The next Salim? The next Mr. Shohal? The next Salahuddin? The next individual? Where are they? We have to find them. We have to educate them. We've got to work with them. Otherwise, the development of football in Bangladesh won't be as progressive, as we all want. আমরা উনি যে বিষয়টা বলেছেন যে প্রোগ্রেশন, অর্থাৎ সবসময় একটা কন্টিনিউয়াস যে প্রোগ্রেশন হওয়া দরকার, আমরা যদি সেটা কথা যদি ভাবি বা সেটার কথা যদি চিন্তা করি, আমরা যদি চিন্তা করি যে আমাদের পরবর্তী সাবিনা কোথায়, আমাদের পরবর্তী মিরনা কোথায়, আমাদের পরবর্তী আরো সবার নাম বলেছেন, সালাউদ্দিন ভাইয়ের নাম বলেছেন, বা সবার কথাই আসলে বলছেন, সবার কথাই উনি বোঝাতে যাচ্ছেন যে আপনাদের মতো আপনাদের পরবর্তী যেই কোচরা বা আপনাদের পরবর্তী যারা প্লেয়ার যদি চিন্তা করি, সেই পরবর্তী কোচরা কোথায়, সেই পরবর্তী প্লেয়াররা কোথায়, সেটা কিন্তু আমাদেরকে খুঁজে বের করতে হবে এবং তাদেরকে আমাদের তৈরি করার সুযোগ করে দিতে হবে। যদি এটা যদি কন্টিনিউয়াস প্রসেস না হয়, এটা যদি সাকসেশন যদি কন্টিনিউয়াসলি না আসে বা এটা যদি মানে চলমান না থাকে, আপনি সাবিনা হয়েছেন বা আপনি সালাউদ্দিন ভাই হয়েছেন, আপনি আপনার পরে আর একটা সাবিনা আসলো না, আরেকটা সালাউদ্দিন আসলো না, তাহলে কিন্তু জিনিসটা কন্টিনিউয়াস হলো না, এটা থেমে গেল। এই কন্টিনিউয়াস প্রসেসের অংশ হিসেবে আমাদেরকে এই জিনিসগুলো আসলে চেষ্টা করতে হবে যাতে আমাদের পরবর্তী যারা আছেন তারা যেন এই পথ চলায় যেতে বাধা না পান বা তারা যেন পথ চলতে পারেন। Mr. Nassif, if there's not any questions, I'm open for anybody to engage via WhatsApp with me, no problem. I will send a task that will be in the WhatsApp group tomorrow, and it's important that everybody completes the task. Like everything else, there's no right and wrong, but what we're interested in is people's perceptions, ideas and thoughts around education and around teaching. আগামীকালকে সকালবেলায় আপনাদেরকে টাস্ক দেওয়া হবে, আপনারা আগামীকালকে সকালবেলায় হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে টাস্কটা দেখতে পাবেন এবং আপনারা যদি কোনো প্রয়োজন হয় তার সাথে পলের সাথে আপনারা ইন্ডিভিজুয়ালি বা পার্সোনালি হোয়াটসঅ্যাপে তার সাথে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন কোনো প্রয়োজনে। যে টাস্কগুলো দেওয়া হবে সেই টাস্কগুলোর মধ্য দিয়ে আপনাদের কাছ থেকে জানানো হচ্ছে, আপনারা সবাই জানেন যেখানে আসলে কোনো রাইট বা রং নেই, বরং আপনাদের পারসেপশন বা আপনাদের দৃষ্টিভঙ্গি, আপনাদের মতামত, আপনাদের চিন্তা ভাবনাগুলো আপনারা সেখানে শেয়ার করতে পারবেন। আমার ধারণা উজ্জ্বল চক্রবর্তী ভাইয়ের সম্ভবত কোনো কোশ্চেন ছিল। রাইট, আমি কোশ্চেন না, আমি একটু পলের কথার সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিছু বিকেএসসির পক্ষ থেকে কিছু তথ্য আমি শেয়ার করতে চাই। নাসিফ ভাই, আপনি একটু ওনাকে বলবেন। সেটা হলো উনি যেটা বলেছে আমাদের কোচ এডুকেশন কোর্সের বিষয়ে আমরাও এগিয়ে আসতে পারি। তো আমিও মনে করি হ্যাঁ, বিকেএসপি একটা গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট, গভর্নমেন্ট আমাদের কিছু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দিয়ে দিয়েছে।
তার মধ্যে একটা হলো দেশের, তো সেক্ষেত্রে আমরা, আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন আনাস ভাই? মাঝখানে একটু আটকে গিয়েছিল যে আপনারা যে কিছু কাজ করছেন জি, সেটা আমাদের গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউট হওয়াতে গভর্নমেন্ট আমাদের কিছু লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য দিয়ে দিয়েছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে গ্রাসরুটের কোচদের এডুকেটেড করা। তো আমরা বিকেএসপিতে একটা কোচের সার্টিফিকেট কোর্স আয়োজন করি 3 সপ্তাহ ব্যাপী, এবং ইন ফিউচারে আমরা একটা ডিপ্লোমা কোর্স করতে চাই, যেটা ইন্ডিয়াতে হয় 1 বছরের জন্য পাতিয়ালাতে এরকম। তো আমরা চাচ্ছি এই সময় আমরা বিএফএফ এর হেল্প নিয়ে, পলের হেল্প নিয়ে, ওই সময়ে আমাদের এখানে যে পার্টিসিপেন্ট গুলো আসবে তাদেরকে আমরা সি সার্টিফিকেট বা বি সার্টিফিকেট করিয়ে দিতে পারি কিনা, বা তাদের সাথে আমরা সংযুক্ত হতে পারি কিনা, এটা একটু আপনি একটু জিজ্ঞেস করেন। Okay, so he's from BKSP and he's asking like they have already some coaching courses in BKSP to develop the grassroots coaches. As they are a government institution, they have some rules and regulations and bindings, but they have some coaching courses like the grassroots coaching license, and they are planning to conduct a diploma course for the coaches next year, I think. In India, they have some diploma courses in Patiala, if I'm not wrong. So they want to do something like that, similar. So he's asking like when they will have this diploma course, can they offer the participants with the help of you and the federation to offer them like a C certificate course or B diploma course, something like that, like the certificates? Well, the first thing I'd say is that yes, of course, we're developing the grassroots course at the moment, which must teach coaches how to develop techniques, because that is something that is a priority. That's number one. Number two is we're reviewing the C certificate course, but yes, BKSB can deliver in collaboration with the Federation, both of those courses that carry a BFF AFC accreditation that can be awarded by BKSB as a delivery center on behalf of the Federation. Absolutely. এই মুহূর্তে আমরা যেটা বিএফসি যেটা করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে গ্রাসরুট কোচিং লাইসেন্সটাকে তৈরি করা হচ্ছে, এটা কিভাবে করাবেন সেটা নিয়ে পরিকল্পনা করা হচ্ছে। একই সাথে সি সার্টিফিকেট কোর্স যেটা রয়েছে সেটাকে একটু রিভিউ করা হচ্ছে, আরো মডিফাই করা হচ্ছে, আরো বেটার করা হচ্ছে। এবং এক্ষেত্রে উনি যেটা বলছেন যে বিকেএসপির সাথে যদি বাফএফ এবং বিকেএসপি যদি ইয়েতে আসতে পারে, তাহলে এটা বিকেএসপির পক্ষ থেকে এটা করানো পসিবল, যে বিকেএসপি একটা সেন্টার হিসেবে, একটা কোচিং সেন্টার হিসেবে, এই কোর্সগুলোর সেন্টার হিসেবে গ্রাসরুট কোচিং লাইসেন্স এবং সি সার্টিফিকেট এই দুইটা কোর্স বিকেএসপি থেকে করানো যেতে পারে, এটা ট্রাই করা যেতে পারে, এটা পসিবল। এবং এক্ষেত্রে বিকেএসপি তখন হয়তো বিএফএফ এএফসি যে অ্যাক্রেডিটেশন রয়েছে, এএফসি সি সার্টিফিকেট বা এএফসি গ্রাসরুট লাইসেন্স, এই অ্যাক্রেডিটেশনটা তারা হয়তো তখন এটা অর্জন করতে পারবে। এটা পসিবল, করা পসিবল। ধন্যবাদ। I would like to say something regarding this grassroots course. Actually, BKSP regional training center আছে প্রত্যেকটা বিভাগে। We have 6 regional center in all division. So we can provide our infrastructure facilities to arrange a BFF grassroots certificate course. তো এটা BFF যদি আমাদের কাছে চাই, কারণ আমাদের অনেক গ্রাসরুটে কোচেস আছে যাদের সামর্থ্য নেই ঢাকা এসে থেকে এই কোর্সগুলো করা, তো আমরা তাদের তৃণমূলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই কোর্সগুলো অ্যারেঞ্জ করতে পারি। সেক্ষেত্রে আমরা বিকেএসপি থেকে প্রয়োজনে সহযোগিতা করতে পারবো আমাদের সুযোগ সুবিধা দিয়ে। So he's also mentioning that they have the regional. Yeah. Just to answer my friend's question, the Federation, under the coaching convention, must control and manage the quality of the content and the quality of the delivery of the courses and be responsible for the development of the coach educators. The Federation has to develop partnerships with external organizations to help them with the delivery of these courses to coaches. So to answer your question, we need to have
a partnership with BKSB and certainly deliver this kind of initiative throughout the country, for sure. উনি যে জিনিসটা মেনশন বলেছেন যে এই কোর্সগুলো করানোর সময় ফেডারেশনের যে বিষয়টা খেয়াল রাখতে হয় সেটা হলো যে এই কোর্সের যে কন্টেন্ট রয়েছে সেটার কোয়ালিটিটা মেনটেন হচ্ছে কিনা এবং যারা কোচ এডুকেটর হিসেবে কাজ করছেন তাদের কোয়ালিটিটা মেনটেন হচ্ছে কিনা, তারা যে ডেলিভারি দিচ্ছেন কোর্সগুলো করাচ্ছেন সেটার কোয়ালিটিটা মেনটেন হচ্ছে কিনা এই জিনিসটা ফেডারেশনকে বা দেখতে হয় বা দেখভাল করতে হয়, কারণ এখানে ফিফা এফসি গাইডলাইন যেহেতু রয়েছে। তো এই ক্ষেত্রে উনি যেটা বলেছেন এই জিনিসটা ফেডারেশন চেষ্টা করছে কোয়ালিটি কোচ এডুকেটর তৈরি করার জন্য আপনাদের এই কোর্সগুলোর মধ্য দিয়ে, এবং এটা যখন হয়ে যাবে তখন ফেডারেশনকে অবশ্যই আসলে বাইরে ফেডারেশনের বাইরেরও বিভিন্ন ইনস্টিটিউট রয়েছে তাদের সহযোগিতা আসলে নেওয়া প্রয়োজন এই কোর্সগুলো বা এই সুযোগগুলো সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়ায় দেওয়ার জন্য। এই সুযোগটা আসলে হয়তো বিএফএফ সামনে হয়তো নেওয়ার চেষ্টা করবে। Mr. Nassif, just one more thing. That in Europe, the BKSB initiative to all of the students on an annual basis, part of their studies, in my opinion, could be the grassroots course and could be the C certificate course. The brighter, more attentive students can then go on to the B diploma. So you bring into the curriculum those kinds of coaching qualifications. Now in Europe, this is done from 14 years of age upwards throughout all these kinds of initiatives throughout the country. আমার শুরুতে একটু শুনতে অসুবিধা হয়েছিল, তারপরে আমি যেটুকু বুঝতে পেরেছি যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে যে ইউরোপে যেই সিস্টেমটা রয়েছে সেখানে এই যে অনূর্ধ্ব 14 বা এরকম বয়স থেকেই কিন্তু খেলোয়াড়দেরকে বা যারা পার্টিসিপেন্টস রয়েছে তাদের অনেক সুযোগ দেওয়া হয় যে তারা পড়াশোনার পাশাপাশি খেলার পাশাপাশি তারা কিন্তু এই ধরনের কোর্সগুলো করার সুযোগ পায়, বা বিকেএসপির মতো যে ইনস্টিটিউট রয়েছে তাদের কিন্তু এরকম পরিকল্পনা থাকে, এই ধরনের কিন্তু পদক্ষেপ থাকে। তো আমাদের বিকেএসপিতেও বা এই ধরনের যে ইনস্টিটিউটগুলো রয়েছে তারাও সম্ভবত এই ধরনের পদক্ষেপ নিতে পারে যে গ্রাসরুট কোচিং লাইসেন্স, সি সার্টিফিকেট কোচিং লাইসেন্স এই ধরনের কোর্সগুলো যদি তাদের কারিকুলামের অন্তর্ভুক্ত সার্টিফিকেট No certificates and diplomas. তো এই ধরনের যে কোর্সগুলো রয়েছে এই জিনিসগুলো তারা তাদের কারিকুলাম বা তাদের যেই কার্যক্রম রয়েছে সেগুলোর মধ্যে তারা যদি অন্তর্ভুক্ত করতে পারে তাহলে কিন্তু যারা ওখানে অল্প বয়সে যারা যুক্ত হচ্ছেন বা পার্টিসিপেন্টস রয়েছেন, স্টুডেন্ট রয়েছেন, খেলোয়াড় রয়েছেন তাদের কিন্তু এই কাজগুলো এগুলোর মধ্যে তারা কিন্তু অল্প বয়স থেকেই শুরু করার একটা প্রক্রিয়ার মধ্যে তারা কিন্তু চলে যেতে পারে। Mr. Nassif, I notice everybody's getting very fidgety and I've gone over time, so I do apologise. Just to bring things to a conclusion, because myself and yourself, we have another Zoom meeting. So just a very big thank you to everybody. Please just think about what I've said. There'll be a task tomorrow morning in the WhatsApp group. Please have a look at it. If you need a separate conversation with me or Mr. Polo, please do so. It's lovely to see you all again. Thank you very much for your attendance. I'd like to thank Mr. Polo and certainly yourself, Mr. Nassif, who I will see in about 10 minutes. So again, take care and remember, we're on again next Thursday, same time. So make sure you set your alarm clock and get your coffee on, okay? আমরা এখানেই শেষ করব আজকে। আপনাদেরকে আগামীকালকে সকালবেলায় টাস্ক দিয়ে দেওয়া হবে, আপনারা সেটা দেখবেন এবং সেটা সম্পন্ন করবেন। আপনাদের যদি কোনো প্রয়োজন পড়ে আপনারা পলের সাথে বা পল ভাইয়ের সাথে পার্সোনালি যোগাযোগ করতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এবং আগামী সপ্তাহে সেম দিনে সেম সময় অর্থাৎ বৃহস্পতিবার 10টার সময় কিন্তু আমাদের পরবর্তী ক্লাসটা হবে আগামী সপ্তাহে। পল ভাই যেন কিছু বলতে চাচ্ছিলেন। জি নাসির ভাই, থ্যাংক ইউ। আমি গ্রুপে আমার ইমেল আইডিটা দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা আমার ইমেল আইডিতে আপনাদের টাস্কগুলো ডেলিভার করবেন, সেটা আমি নিয়ে নিব, আমার ফাইল রেখে দিব আপনাদের টাস্কগুলো। বলো। জি ভাই, আমি একটু বলতে চাচ্ছিলাম যে আজকের এই যে আমাদের কোর্সটা হলো এটার রেকর্ড থাকলে আমাদেরকে একটু ইমেলে দিয়ে দিলে আমরা সকলে ইমেল অ্যাড্রেসটা গ্রুপে দিয়ে দিব, ইমেল একটু পাঠিয়ে দিলে সবাই রিভিউ করতে পারবো আর কি।
জি রাসিফ ভাই একটু বলে দেন, আমাদের সিস্টেমটা বলে দেন। আমরা আমাদের এই ক্লাসটা রেকর্ডিং করা হয় এবং এই রেকর্ডটা আপনাদেরকে যে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে সেই হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আপনাদেরকে একটা লিংক দিয়ে দেওয়া হবে। আপনারা সেই লিংকে গেলে সেটা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। যদিও একটু বড় ফাইল হবে, প্রায় 2 ঘন্টার একটা ভিডিও, যেহেতু একটু বড় ফাইল হবে, আপনারা যদি সুবিধা হবে যদি ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে ডাউনলোড করেন। মোবাইল থেকে ডাউনলোড করতে কিন্তু একটু সমস্যা হতে পারে, অনেক বড় ফাইল। আর এটা সম্ভবত আপনার 24 ঘন্টার জন্য ওপেন করা থাকে, অর্থাৎ আগামীকালকে সকাল 10টা পর্যন্ত হয়তো ওপেন থাকবে। সো আজকে রাতে বা কালকে সকালের মধ্যে যদি আপনারা রাখতে চান তাহলে ডাউনলোড করে নেবেন, তাহলে আপনার কাছে কালেকশন থাকবে। এটা কিন্তু 24 ঘন্টা পরে কিন্তু আর থাকবে না ভিডিওটা। থ্যাংক ইউ। আদারওয়াইজ আমরা পরে এটা কি আপনাকে আমাদের কাছে রেকর্ডিং আছে, পরবর্তীতে আপনাদের পেন ড্রাইভের মাধ্যমে আপনারা নিতে পারবেন, সমস্যা নেই। না না, এদিকে স্লাইস গুলা কি বই আকারে করা যায় না? হ্যালো, এই যে স্লাইস গুলো দিচ্ছেও এগুলো বই আকারে করে আমাদের দেওয়া যায় না? আমরা তো এটার জন্য পয়সা দিব, অসুবিধা নাই প্রয়োজনে। ওই স্লাইডগুলো আমরা পরবর্তী আপনার পেন ড্রাইভে দিয়ে দিব, আমরা প্র্যাকটিক্যালের সময় পেন ড্রাইভে দিয়ে দিব, তখন আপনি স্লাইডগুলো পেয়ে যাবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ধন্যবাদ সবাইকে। ইনশাআল্লাহ আবার দেখা হবে আগামী বৃহস্পতিবার, 2 তারিখ সকাল 10টায়। আপনারা সবাই আজকে জয়েন করছেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে, টেকনিক্যাল কমিটির পক্ষ থেকে, কোচেসদের পক্ষ থেকে। আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।